Assalamu alaikum everyone. Good afternoon Toronto. So আমরা আজকে আবার সবাই লাইভে আসছি। রমজান মোবারক সবাইকে। আমরা আজকে লাইভে আসার একটা কারণ হচ্ছে আমরা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কিছু ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছি কমিউনিটিতে এবং অলসো ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা কিছু কথাও বলতে চাচ্ছি এবং কিছু ইনফরমেশন যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট নাও জানা যে আমাদের ভ্যাকসিন জন্য আমাদের কত দ্রুত আমাদের হাতকে রেডি রাখতে হবে এবং কিভাবে কত দ্রুত আমাদের ভ্যাকসিনটা নিতে হবে, কারণ আমরা এখন একটা রেসের মধ্যে আছি। এটা হচ্ছে হিউম্যান ভার্সেস ভাইরাস রেস। আমরা যত দ্রুত ভ্যাকসিনটা নিব তত এই রেসটা থেকে আমরা উইন করতে পারবো। এই রেসটা উইন করার জন্য ইন্ডিভিজুয়ালের যেমন ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, কালেকটিভ কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে এবং সরকারের ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ সবগুলো যদি একসাথে সমন্বয় হয় তাহলে আমরা দ্রুতই ভ্যাকসিনেশনটা নিতে পারবো এবং এই যুদ্ধে আমরা জয় করতে পারবো। কারণ আমরা একটা মহা বিপদের মধ্যে আছি। কোভিড-19 মহামারী আমাদেরকে সারা পৃথিবীকে অনেক নাজুক অবস্থায় নিয়ে গেছে এবং আমাদের যে মানব সভ্যতা এটা এখন একটা মহা ঝুঁকির মধ্যে। এর থেকে বাঁচার একটা উপায় হইতেছে যা সায়েন্টিস্টরা বলে, যা ডক্টররা বলে, এটা লিসেন করা। সো আমরা এখানে আজকে সবাই একসাথে হয়ে একটা জিনিসই আপনাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করব যে কত ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথের সব রেকমেন্ডেশনগুলি মেনে চলা এবং কত ইম্পর্টেন্ট যে ডাক্তারদের সবগুলি রেকমেন্ডেশনকে জানা এবং সেগুলিকে ফলো করা নিজে বেঁচে থাকার জন্য এবং সবাইকে বাঁচার জন্য। কারণ এই ভ্যাকসিন, এই ভাইরাসটা শুধু একজনকে এফেক্ট করবে না, ভাইরাসটা আপনাদের কারো হলে পুরো সমাজকে এফেক্ট করতেছে। সো টুগেদার উই নিড টু নো হাউ উই ক্যান সার্ভাইভ টুগেদার। এখন একজন বাঁচলে হবে না, সবাইকে সবার সার্ভাইভের জন্য চিন্তা করতে হবে এবং এর জন্যই আজকে রবিবার দিন দুপুরবেলা আমরা আপনাদের সাথে লাইফে আসছি। আমার সাথে কয়েকজন ওয়ান্ডারফুল ইয়াং উইমেন আছে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতেছে ইউএফটিতে এবং একজন আমাদের সবার প্রিয় নাদিরা বেগম আছে যে এই পর্যন্ত মার্চ 2020 থেকে একটা বছর নিরলসভাবে সড়কে এবং কমিউনিটিকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য এবং যতগুলি ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে হেলথ রিলেটেড, যাতে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য এবং পার্সোনাল লাইফকে সুন্দরভাবে রাখতে পারি এবং বেঁচে থাকতে পারি। সো আপনারা নাদিরাকে সবাই চিনেন। নাদিরা একজন প্রফেশনাল ফিজিশিয়ান বাংলাদেশের এবং কানাডা সে চেষ্টা করতেছে। আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই সে সাকসেসফুলি কানাডিয়ান প্রফেশনাল ফিজিশিয়ান হিসেবে রেকগনিশন পাবে। আমরা সবাই তার জন্য এই আশাটা করি। তো চলেন আমরা আজকে শুনি ওদের কাছ থেকে এবং এই ইনফরমেশনটা পাওয়ার পরে আমরা আবার একটু আলোচনা করব আপনাদের সাথে এবং আমার কিছু কথা আছে সবাইকে জানানোর জন্য এবং অলসো যারা প্রশ্ন করবে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনারা সবাই আমাদের ফেসবুকে লাইভে আছেন, আপনাদের যা প্রশ্ন আছে ভ্যাকসিন নিয়ে প্লিজ আপনারা করবেন। যে প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারবো দিব, আর যেটা আমাদের দেওয়ার মধ্যে নাই অবশ্যই আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ইনফরমেশন নিয়ে আসতে। সো আমি প্রথমে অনুরোধ করব তাসফিয়া হাসান, আমাদের একজন ইয়াং মেয়ে। ওকে, সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি তাসফিয়া, তোমাকে শুরু করার আগে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এমপিপি ডলি বেগম এখানে আসছেন। ডলি, আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাকে, তুমি যদি ক্যামেরাটা অন করো, মাইকটা অন করো এবং আজকে তুমি কমিউনিটিকে আমাদের এই পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশনের জন্য যে নিরলস চেষ্টা তুমি করে যাচ্ছ এবং আমি জানি এমপিপি রিমা অলসো চেষ্টা করে যাচ্ছে। সো বোথ অফ ইউ, the initiative you are all taking, please let the community know. And আমরা এই পর্যন্ত দেখলাম যে টিসডেলে 2টা পপ আপ ক্লিনিক হয়েছে এবং আবার কবে পপ আপ ক্লিনিক হবে, কারণ এইটা এখন মানুষের জানার আগ্রহ। কারণ আমি সেদিন 1:30 বাজে যে দেখছি যে আরো মানুষ লাইনে দাঁড়ায় রয়েছে, তাদেরকে ফিরায় দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এই কমিউনিটিতে 2টা কমিউনিটিতে ক্রিসেন্ট টাউন আর টিসডেলে মিলে আমাদের মনে হয় 30,000 পিপল আছে আর আমরা টোটাল ভ্যাকসিনেশন আনতে পারছি মাত্র 5,000। সো এই কিভাবে আমরা আরো ভ্যাকসিন আনতে পারবো, কারণ এটা তো ওয়ান টাইম ভ্যাকসিন হচ্ছে, আমাদেরকে আরেকটা ভ্যাকসিন দিতে হবে। সো এই জিনিসটা কন্টিনিউ অ্যাডভোকেসি ওয়ার্ক, ডলি এবং এমপিপি রিমা এবং অন্যান্য পলিটিক্যাল লিডাররা অল জুরিসডিকশন ট্রাই দেয়ার বেস্ট। So we want everybody to take more initiative to support it. Please welcome Dolly.
Hi everyone, Assalamu alaikum, adab. Good morning everyone, or good afternoon, I should say. Pardon me, আমি জানি না কি হয়েছে. I think I pulled a muscle on my neck, and so I'm having some trouble for the last 2-3 days. Um, I have to say I am so grateful to have amazing organizations like Soro that are advocating for the most vulnerable in our communities, especially people who don't have access to technology, don't have access to information like many others do, on the click of a button or things like Twitter. So I think the way that our COVID-19 vaccines have been distributed has been very inequitable. And it has created a lot of disparity in terms of who has access to it and who's. And if you actually just yesterday, a good friend of mine and a great researcher, John Stapleton and his friend, and two others, I believe, made released their research, and it showed that in Scarborough, people who were left out from vaccination have been people who don't have access to this kind of information at hand. And this is something that I have been fighting in the legislature for quite a few months now, maybe about 4 or 5 months, just talking about how we need equitable distribution of vaccines and equitable access to vaccine. And it's just been incredibly difficult, I think, just to witness how people. I mean, I know that for my mom, for example, who has no idea what Twitter is, she would not be able to get her vaccine if it wasn't for me or my brother. And that's the reality that we're facing in our communities. I know many in our communities have not been able to find out where the information is. And thanks to organizations like Soro, a lot of people have been able to get their vaccines. We've been doing a great job in terms of dispersing that information, as well as advocating with our government to get the clinics to come here locally, so that people don't have to travel all the way. Just this morning, I was actually talking to my staff, because there are some people who got their appointments canceled. I'm sure you heard more than 10,000 people got their appointments canceled, and a lot of them were from here, from Scarborough Southwest and across Scarborough. So a lot of these people still have not had their vaccines. And these are people who had been qualified before, people who were already on the list or have immune compromised situations and were in the higher age range, from diverse community, racialized communities, and still have not had their bookings made yet. And unfortunately, what's happening now is those people are actually getting left behind, while we have information popping up on social media like Twitter, and they're not able to get those slots because other people who have access to that information are able to get it, despite not being those who need it the most. So there's a lot of work that needs to be done in terms of how do we make sure that those people still get it. Unfortunately, what I'm seeing is you still have to fight. You have to continue to fight to get our local community to have vaccines. As Sultana Jahangir already said, that we were able to get two pop-ups near Teesdale and one at Warden Hilltop, and I am very positive and optimistic that we will have another one next week, maybe more than one. I think I'm hoping there will be about 4 clinics next week, just this coming week, for other areas, including M1L, uh, and in Scarborough Southwest. So I'm really looking forward to that. And I think hopefully now that a lot of people have already gotten their vaccines, we will be able to get the people that who haven't had that information, who haven't had the ability to go out and get their vaccines. And I'm looking forward to Soro's support. And I know they have a wonderful team of volunteers, who have been going out and doing the groundwork to get those information to people. So I'm going to give you the information as soon as I have that confirmed with both of our hospitals. So I'm looking at the Scarborough Health Network as well as the East Toronto Health Partners. So look forward to that. Maybe within the next 24 hours, I'm hoping that you can get that information. Um, in terms of the other piece that I would say is, going back to the accessibility. I think there is a lot of information that, and I'm going to go back tomorrow and talk to the hospitals about this, because on Friday, I'm sure you heard, everybody now above the age of 18 is able to get their vaccines, is able to register, have
been qualified, or they're eligible, I should say, not able. And what happened was at 3 o'clock, when this was made available for Scarborough wide, it was on Twitter, and within minutes, the slots were full. And here we were in our office calling some of the older people, some of the aunties and uncles, Black, brown people who we have in our community that don't have that information, and trying to book them. Unfortunately, by the time we could book enough people, maybe we had maybe 20 people booked, but there's a lot of people we have on our list. Unfortunately, before that, those slots were full. So this is something that I'm going to talk to the hospitals about, and I'm also going to talk to the city and the province, because I know that the city is trying really hard to make sure that information is accessible. But what they're doing is they're partnering with, vaccine hunters on Twitter, or they're trying to work with organizations or people who are not necessarily reaching the people on the ground, whereas you are reaching the people on the ground. And I think it's very important that we make sure that that the efforts are actually meeting the need of the people, and the money that's spent and the efforts that are there actually help. Thank you. That actually help those who are most vulnerable in our communities. Um, and I'll finally end off by saying that I think during this COVID-19 pandemic, we saw inequity at a different level. But during the vaccine situation, I think I have witnessed it more than ever before, even more so than the entire year of COVID. And it's been very heartbreaking, in a way disheartening, just to see how policymakers do not understand, even some of our progressive policymakers do not understand what it means to have equitable distribution of services. And I think there's a lot of work that we will need to do in the coming future with SORO as well. So thank you so much. And I really appreciate the work that you're all doing. Really, really do. Thank you, Dolly, for your time. And yes, I totally agree with you. Like everyone talk about the equity and equality, but I think like when they implement, they are not following the equity. Every times, like not only for the vaccination, every place when we try to fight for the justice for the worker or equity for the racialized people, we find it out that everyone use this equity issue, but never going to be implemented. Dolly, I have one question for you. That recently I saw that you presented that Cosmetica has lots of cases and still are not getting closed because it's more than 5 cases in Cosmetica. So, and people call me. A lot of people call us and say that here is the situation. Some people are right now in the quarantine. So we are fighting for the sick pay day, and government is giving only 3 days in a year a row the people can apply. But did the government understand that COVID is not coming only 3 days in a year to the people? So people need to randomizedly get some sick day because of this situation. It's not normal situation right now. So how much you feel that is strength and positive that we can push our current government to take the sick pay days issue more seriously when all doctors are doing this thing, and do the enforcement robust checking in the all workplace to see that where is the contamination and how they can restricted this kind of business to close it and open it again in a safe way. So how you think that it will going to be work when we see the policies in here and it is not following by the employer? That's a great question. As you'll know, that just this week on Thursday, I asked the Minister of Labor about this as well, because we're hearing that other factories, and I mentioned chocolate factory as well, where we have people who are racialized, women workers working in these kind of factory settings, congregate settings. And what's happening is these kind of workplaces have been deemed essential, and without any real understanding of why. And when I asked the Minister of Labor why this was essential, or how they define essential, unfortunately, the minister did not answer my question. And I'm going to go back to the legislature and ask this question again, in terms of what's happening. But what I noticed was the minister was very hesitant, and they did
come back, and he tried to justify what was happening and what kind of support they're trying to provide. And I think what we're going to see in the next couple of days is a lot of media attention on this, as well as a lot of changes happening, because I'm noticing a lot of doctors take interest on this as well because of the trend in numbers. So I'm sure you've seen, from 3,000 to 4,000, and unfortunately, we're still not breaking ground in terms of where we should be. So I am looking forward to more attention being paid into this, because I know we here actually have been pushing for this for more than a year, for about a year now, since the beginning of the pandemic, because we knew that Cosmetica was that one that was deemed essential. Um, when it comes to the paid sick days piece, the premier right now is on his 2 weeks of paid sick leave, and he has decided that he's going to give people 3 days, when isolation takes more than 3 days, when we know if you get COVID or if you need to get tested and you have to stay home, that's more than 3 days. Unfortunately, it was this was and their whole system, which is also sort of like a top up. They If you qualify for the provincial one, now you cannot get the federal one. If you get the federal one, you cannot get the provincial one. So it actually created more inequity within this program. So obviously, we're continuing to fight for what we had asked initially. That was the paid sick leave for 10 days, and providing people with the support as well. So I don't think 3 days is sufficient, and it's actually unfortunate that the government decided to go that route. Thank you, Dolly. And I have one more just message to request you to address in the parliament, that when people are taking a day off or some time off to get the vaccination, and that time and day off should has to be paid by the employer. So because they are doing the vaccination in the weekday and they are doing the vaccination in the business hour, a lot of people call me and say that I took 3 hours off for my work, and these things will going to be paid back to me. So like we need to go and continue pushing this out. These are the issue to the parliament, and thanks for your ongoing work that you did it in the community, and we're going to do it in future. So always tirelessly working with you and every political leader to continue pushing the issue. So like Nadira has been trying to booking the people since we start the vaccination, and we have a big roster. More than 195 people are in this roster right now waiting for the vaccination, and we try our best to register them, and the registration get canceled. It takes more than 1 hour to register one person, so it's kind of paying everybody's. So we feel it like it should has to be more accessible and more reliable, and we need more vaccination. So these are the things we need to continue work with you, and other political leader definitely will see that how we can work together. So we are going to come back again in future to talk that how we can more working. And thanks for your time, and thanks for your initiative in this Sunday to come and work, talk with us. Always with sorrow. Thank you so much for everything. Thank you for coming. And I'm going to, you can stay with us, that will be great if you want to see that how the girls are doing. So I'm requesting Tasfia, you can do the presentation, because this presentation will going to give us eye-opening that how we should think about like to fight against and continue for the getting collective action to bring more vaccine in the community. Okay, thank you. Tasfia, you started. Absolutely. So hi everyone, this is Tasfia. I will be starting off by just introducing the variants of concern and how they sort of impact our public health and just the whole world in general. So okay, let's wait for the slide. Yes. Yeah, so these are just yeah, there we go. Variants. So the first one, let's start off with what is a variant actually. A variant is nothing but a mutated form of the original virus.
And globally, we have found that there are 5 variants of concern, and one of them is a variant of interest, which is the Indian one we've all been hearing about recently. And most variations and most mutations, they're not dangerous, but some of them are, and we have to take them seriously. So the first one is the UK one, as we all know, the P1, which is the Brazilian one, and then the South African one, and then the Indian one, which is recent, and the last 2 have been identified in California, but they're not in Ontario, so maybe we won't be going into that as elaborately as the other ones. Okay, so next slide, please. Can we go to the next slide? Okay, thank you. Okay, so the Indian variant, right? It is more transmissible than the wild type, but there's no information if it's more lethal. So definitely it's more infectious though, which means that if it gets in contact with your cells, it is more likely to bind to the cell membranes and stick to it so that you have a greater chance of being infected. So the Indian variant is definitely more, it's more transmissible. It's causing an uproar of cases, an upsurge of cases in India. And if we don't take it seriously, this will be the situation in Canada and unfortunately throughout the world if we don't take it seriously enough, right? And then the Californian variants, they haven't been found in Ontario yet. They're relatively recent, like found in February 2021. So we'll maybe not go into that too much, but it's 20% more transmissible. It can lead to some reduction in effectiveness of vaccines and other treatments like the monoclonal antibody treatment, but more or less our vaccines are safe against almost all of the variants that we've discovered so far. And it's also relatively more virulent. Yeah, this is the same slide. Okay. Okay, and then the UK variant. This is the variant that is, so in Ontario, there's the 90% of the cases are caused by variants of concern. And of them, almost all of them belong to this variant. So definitely it's more transmissible. There's no doubt it's more transmissible, but its lethality is, it's kind of debated. Some studies are saying it's more lethal. Other studies are saying it's, well, no, there's no evidence. In London itself, it's saying that it's not more lethal, but some studies are saying that New York Times is saying it's 55 times more lethal. And then the next one, we have the Brazilian one. It's also more transmissible, almost 1.4 to 2.4 times. It is capable of evading your immunity, so meaning that your antibody won't be able to recognize it even after you've gotten the first infection. So it's capable of escaping your immunity, which is scary, right? And then the last one, which is the South African variant. Oh, and the Brazilian one, it's almost 10 to 80 times more lethal, according to some studies at least. And the last one, which is the South African variant, it is more contagious, so definitely more transmissible. So it can pass on from one person to the next more easily. It can jump around more easily. There's no significant evidence of it being more lethal, so you won't have more severe diseases, although it's more common among younger people, and you're more likely to get hospitalized and get 5 times more hospitalized to get in, and 11 times more likely to die, apparently, according to some studies. And it is 20% better at evading your immune response. So that's not good news, right? We want our antibodies to recognize the virus, but turns out the Brazilian variant, along with the Indian variant, they're very good at escaping your immunity as well. So yeah, that's basically the summary of all the variants from my side. Thank you. আমি একটু নাদিরাকে রিকোয়েস্ট করব যে ও যে এ পর্যন্ত ওর যে ভ্যারিয়েন্ট গুলি ও প্রেজেন্ট করলো যদি একটু বাংলায় শর্ট করে একটু বলো তাহলে পরবর্তী প্রেজেন্টেশন আমরা যাই নাদিরা Yeah, thank you Tasfia for your great presentation. I know this is your first presentation for Sorrow, but you did a great job. So I would be very short in terms of আমি যদি সাম আপ করি আমি খুব সংক্ষেপে বলবো যে ও 5টা ভেরিয়েন্ট দেখিয়েছে 5টা জায়গা থেকে আপনার এসেছে এবং এটা ভাইরাসের জন্য কোনো নতুন কিছু না ভাইরাস মিউটেট হবে কিন্তু প্রত্যেকটা ভাইরাসের একটা কমন যে আপনার যদি দেখেন কমন ট্রেট এরা মোর ট্রান্সমিসিবল দ্যান অ্যানাদার ওয়ান
মোর ট্রান্সমিসিবল বলতে যেমন আমরা যদি ধরি চাইনিজ যেটা প্রথম এসেছিল, সে যদি একজন থেকে আরেকজনে যেতে ধরে 4 জনকে ইনফেক্ট করে, এটা দেখা যাচ্ছে যে তার 3 গুণ 4 গুণ পিপলকে ইনফেক্ট করবে। এবং লিথালিটির দিক থেকে যদি আমরা দেখি এটা অত লিথাল না, বাট আপনার ট্রান্সমিশন যখন বেশি হবে একটা পার্সন থেকে আরেকটা পার্সনে, এবং ওই পার্সনগুলোর যখন আন্ডারলাইন কন্ডিশন থাকবে, তারা কিন্তু আপনার এই যে ভাইরাসটার এগেইনস্টে ফাইট ব্যাক দিতে পারে না। যে কারণে আপনারা যদি ইন্ডিয়ায় দেখেন, ইন্ডিয়া হলো লিস্ট আপনার লিথাল, বাট ডেথ রেট কিন্তু অনেক বেশি, বিকজ ইটসেলফ ভাইরাস আপনার ডেথ করছে না, বাট তারা এজেড পিপল, তারা লেস ইমিউন পিপল, তো ডেথ রেট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আর যেটা হলো যে Brazilian variant itself, some research থেকে I mean from some sources এটা বলা যায় এটা more lethal. So এখানে এটা স্কেপ করার কোনো উপায় নাই যে ও আচ্ছা এটা লিথাল না, এটা আমাকে মেরে ফেলবে না, সো আমি এটার জন্য ভয় পাবো না। উই হ্যাভ টু টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, কেউ যদি মারা নাও যায়, কোভিডে যে মানে যারা আপনার আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের যে আপনার যে হেলথের যে আপনার লসটা হয়, এবং তারা যেই 14-15 দিন বা 1 মাস যে ওরা যে অসুখটাতে ভোগে, ইটস নট লেস, ইট ইজ এ গ্রেট বার্ডেন ফর ফ্যামিলি এবং আমাদের কমিউনিটির জন্য। সো উই শুড টেক ইট ভেরি ভেরি সিরিয়াসলি, নট অনলি দ্য পাবলিক and also from the government side as well. Thank you. So we can move on to next one, Appa. Yeah, thank you. So next presenter is Mahima Alam. Mahima, can you please start it? Can you hear me? Hello? Yes, we do. Yes, we do. Okay, so thank you. Today I will focus my discussion on Canada's COVID-19 pandemic response and vaccination on a global scale. And just to recap, Putri is going to be talking more about the provincial scale. So specifically, I will be comparing Canada's response with that of the Group of 7 or the G7 nations. And as you know, you can go to the next slide. So as you know, the G7 countries are the 7 most industrialized nations in the world, which include France, Germany, Italy, the United Kingdom, Japan, the United States, and lastly, Canada. These G7 countries are part of a few countries that have formed COVAX. COVAX is a global sharing initiative that pools funds from wealthier countries to help buy vaccines for low-income and middle-income nations. So next slide. So, however, Canada is the only G7 country to draw on supplies of COVID-19 vaccines from COVAX, which means Canada is the only country of the most developed countries in the world to have to receive vaccination supplies intended for poorer countries. If you take a look at the graph on the next slide, the daily COVID-19 vaccination per million in Canada is the lowest among all of the G7 nations. And although Canada is slowly beginning to ramp up on the vaccine rollout, there's a steady increase in COVID-19 related hospitalizations and ICU admissions. So at the moment, 32% of Canada's population has received at least 1 dose of the vaccination. And in Canada, we are facing a 3rd wave right now. Experts say that the 3rd wave of the pandemic is comparably worse than the first 2, and that the densely populated hotspot neighborhoods and communities throughout Canada are facing the greatest outbreaks. The question is, why then is Canada falling behind on COVID-19 vaccinations? So if you go to the, thank you. One of the reasons, of course, is that our vaccine rollout is slower than expected due to delayed, reduced, or canceled orders for Moderna and Pfizer vaccines. And of course, the fact that we don't have our own means to produce vaccine also doesn't help. Interestingly, during World War I, the University of Toronto actually owned one of the world's largest and self-sustaining vaccine manufacturing facilities. It was called the Conant Laboratories, and Conant played a major role in the global efforts to eliminate smallpox. But unfortunately, it was sold over by the government to the CDC in 1972. And it was since then that Canada has had virtually no vaccine production capacity. Also, there is a growing hesitancy towards the AstraZeneca and the Johnson & Johnson vaccine, which is what Nadrianti will go into more detail about. And finally, one of the major driving forces to the 3rd wave of the pandemic
despite vaccination rollouts, is perhaps the inconsistent mitigation strategies against COVID-19. So if you go to the next slide. Okay, thank you. Many of Canada's provincial leaders responded to the latest wave with reactive rather than proactive policies. So obviously this includes our on and off lockdowns, which are simply not effective in bringing the number of cases down for good. Now, if you look at the countries who handled the pandemic the best, surprisingly, none of these countries are G7. As you can see, the countries who had the lowest number of deaths from COVID-19 infections were Taiwan, New Zealand, Iceland, Singapore, and Vietnam. Experts say that immediate strict travel restrictions and full consistent national-wide lockdowns were what prevented the spread in these countries. The COVID-19 policies of these countries prioritize the lives of the people and not the economy. On the contrary, countries which are ranked to have the worst pandemic response are those that had not implemented strict travel restrictions and full consistent national lockdowns, like US and India. It is evident that these policies are crucial because these countries had the highest number of COVID-19 related deaths. Now, it is important to note that full consistent national lockdown does not mean implementing xenophobic borders or selectively closing borders to certain countries. It means full closure for all non-essential travel. So in conclusion, if you take a look at the vaccination rollout on a more global perspective, you can see that if the world's wealthiest nations and nations that have vaccination production capacities, if these countries don't pull their fair amount of weight to organize international solidarity to help poor countries, then countries like India and Bangladesh, they'll continue to suffer gravely from a pandemic that these countries helped to spread in the first place. So I put a few articles up here for anyone who's interested to take a look at. Some of these articles highlight how governments in the United States, Britain, and Israel are stockpiling up on vaccines and preventing the equitable distribution among people in need. Thank you. Thank you, Mahima. You did a wonderful presentation. And Nadira, you want to conclude a little bit? Or yeah, so I'm really amazed by her presentation. আপনারা যদি দেখেন যে তাসফিয়া ফ্রন্টে কি হচ্ছে আপনাদের জানেন, বিহাইন্ড দ্য সিন কি হচ্ছে, এই ইনফরমেশনটা কিন্তু অনেকেই জানেন না। আপনারা যে মাহিমার প্রেজেন্টেশনটা ভালো করে শুনেন, দেখবেন যে G7 কান্ট্রিজ কারা, যারা হলো ওয়ার্ল্ডের সুপার পাওয়ার, সো কল সুপার পাওয়ার। এখানে কানাডা সুপার পাওয়ার আপনার লিস্টে আছে। সো আমরা যদি কানাডাকে আপনার একটা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রির সাথে তুলনা করতে থাকি ইন টার্মস অফ প্রিভেনশন অফ COVID-19 এবং ভ্যাকসিনেশন, তাহলে হবে না। এখানে দেখেন কানাডায় আসলে সিস্টেমিক যে ফ্লস, এটা অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছে। একমাত্র কান্ট্রি যে কিনা যাদের ভ্যাকসিন প্রোডাকশনের কোনো ধরনের ক্যাপাসিটি নাই। That was the first one failure. Number 2 হলো যে G7 countries এর অনেক countries first wave, it's almost 1 year আগে আপনার স্পেশালি আপনার USA and ইটালি আপনার হার্ড হিট হয়েছিল, কিন্তু তারা কাম ব্যাক করেছে বিকজ দে হ্যাভ দেয়ার পলিসি মেকার্স, এবং তারা পলিসি মেকার্সটা এটা থিঙ্ক করতে পেরেছে এবং প্রিভেন্ট করতে পেরেছে। আপনি যদি দেখেন যে একটা সময় আমেরিকার সিটিজেনরা তারা ভ্যাকসিন নিয়ে যথেষ্ট হেজিটেন্ট ছিল, বাট এখন হাইয়েস্ট ভ্যাকসিনেশন রেট 68, মোর দ্যান 68%, whereas Canada vaccination only 32%, only যারা ফার্স্ট ডোজ পেয়েছে। নাম্বার 2 হলো যে কিছু কান্ট্রিজ অলরেডি আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স দেখিয়েছে কিভাবে আসলে তারা এটাকে কন্টেইন করতে পেরেছে। এর মধ্যে এশিয়ান কান্ট্রিজ এবং নিউজিল্যান্ড এন্ড আইসল্যান্ড আছে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, দে শোড যে কিভাবে আপনার এটা। কিন্তু আমাদের এখানে যদি দেখি এই পলিসিগুলো আসলে স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হয় না। আপনার অথরিটি থেকে প্রমিস করা হয়েছে ওকে আমরা বর্ডার বন্ধ করব, বাট স্পেসিফিক সাম জায়গায় তারা বর্ডার বন্ধ করে না। চেক এন্ড ব্যালেন্স আসলে ঠিক ছিল না। তো বিহাইন্ড দ্য সিন যদি আপনারা দেখবেন যে সিস্টেমিক ফেলিয়ার এন্ড রেসিজম এন্ড সব জায়গায় আপনার
এই জিনিসগুলো প্রিভেল হচ্ছে এবং 3টা কান্ট্রি অলরেডি ভ্যাকসিন হোর্ডিং করছে এবং আদার পুয়ার কান্ট্রিজ গুলো পাচ্ছে না এবং কানাডা যেখানে উচিত ছিল আসলে পিপলকে ভ্যাকসিন দেওয়া এবং সেই কানাডায় আসলে কোভ্যাক্স এর সাথে আপনার রিলেটেড এবং তারা নিজের দেশের জন্য আনছে ইটস গুড বাট আমরা আরো আশা করি যে কানাডা নিজস্ব প্রোডাকশন থাকবে সো উই ক্যান ফাইট ব্যাক in further moving forward with any infection any disease এবং আমরা লিড করতে পারি as a আমি ভ্যাকসিন ইনভেনশন এন্ড প্রিভেনশন এর ক্ষেত্রে থ্যাংক ইউ আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই নাদিরের সাথে এখানে যে কানাডাতে অনেক রিসোর্সফুল পারসন আছে রিসার্চ পারসন আছে সায়েন্টিস্ট আছে and it's a country with lots of specialized people those who are working tirelessly. Definitely we can go back again to get this manufacturing power again that we did at 1971, that we are the lead country to fight against the small pox disease. So vaccination এর সময় so আমার কথা হইতেছে অবশ্যই আমরা সেখানে রিটার্ন যেতে হবে আমাদের গভর্নমেন্ট মাস্ট টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ because this is not the end there will be more problem will come in future and so we need to prepare ourselves. So let's go to the next presenter, Pratichi Sarkar, please. Hi everyone, I'll be talking about some of the recommendations that are being provided by Ontario's experts. So one of the experts or a group of experts I'll be talking about is the science table. Next slide. So the science table is the COVID-19 advisory group for Ontario. They're a group of scientific experts and health system leaders who gather relevant information about the COVID-19 pandemic and provide weekly summaries to the Ontario's provincial government in order for them to assist with how they go about with their response towards the COVID-19 pandemic. So the science table is an independent group hosted by the Dalai Lama Public School of Public Health at U of T. Next slide. So one of the main recommendations I'll be talking about from them is the benefits of a paid sick leave during the COVID-19 pandemic. Next slide. So the main benefits of implementing a paid sick leave program will reduce the infection rate and transmission rate within workplaces. It will also allow for employees to come forth and report COVID-19 infection cases within the workforce when they're feeling symptomatic, and they allow them to take time off. And it will also allow them to take time off to get tested, vaccinated, and also quarantine themselves when they're feeling symptomatic but haven't had the chance to get tested yet. So as we know that most of the vaccination and testing hours are during the daytime, during weekdays, and a lot of essential workers are not able to take time off because they're worried that they won't be able to make up for their pay when they do take their time off. Next slide. So the Science Table Advisory Group has come up with a model plan for the paid sick leave, and their model plan doesn't put on any administrative burden on the employees, as if they were to take time off, they will be automatically paid their sick leave without having to go online and do a whole process of applying for that sick leave. They will also have undisturbed salary payment, so for the duration of the time. And they're also paid sick leave is for at least 2 full work weeks, which is 10 days, instead of the 3 days that are being implemented by the provincial government right now. Those are the main benefits and main differences from the current existing federal program and then the proposed provincial program. Next slide. So I have put together or gathered some of the significant data that the science table also mentioned. One of those is that in Ontario's Peel region, 66% of community outbreaks from September to December 2020 occurred in workplaces in the Peel region area. Another significant data is that between August and December 2020, they have surveyed a lot of essential workers and workers in the Peel region, and they've seen that 20% of the surveyed workers reported attending their workplaces or that they have gone to work while
showing symptoms, but they didn't report it. They continued to go back to work because they didn't have a proper paid sick leave program to rely on to when they could miss work. So another data that we could relate to is that in the United States, when they introduced a paid sick leave program, they've seen an estimated 50% reduction in the number of COVID-19 cases per state per day. Next slide. So over here, you can see that this is the proposed model for a paid sick leave program by the science table. So an essential worker will, whether they show symptoms or they have gone tested and been affirmed that they have COVID-19, they'll be able to call in to their employers and take proper sick time off. And then the essential worker will be paid regularly, undisturbed payment to cover their time off. And then the employer will be reimbursed by the federal or the provincial government for paying their employees during the paid sick leave time. And then when the essential workers are feeling better again after their period of quarantine and have been tested to say they have been negative for COVID-19, they can safely return back to work. Next slide. So Dr. Eileen De Villa, the medical officer of health for the city of Toronto, during around January 2021, when the Reopening Ontario Act was coming into place at the end of the second wave, she mentioned that these 5 factors like close contact, closed spaces, crowded places, prolonged exposure are big potential risk factors for transmission within workplaces. Next slide. So in her document, in her recommendations, she has mentioned that physical distancing should be maintained at least of 2 meters within the workforce between workers. And if physical distancing cannot be maintained within the workplace, they set up physical barriers such as plexiglass between each worker. And then they should also put forward a proper paid sick leave program in place to ensure that all employees are aware of income replacement and work-related benefits in place. And this will encourage them to come forward, report their cases or whether they're feeling symptomatic, and take time off, proper time off, so they can get healthy and then return back to work. Next slide. So these are some of the latest updates from April 30th, just 2 days ago. You can see that the Doug Ford government has put forth a 3-day sick day program, but as Sultanati said, and Dahlia also said, that it's not enough because you cannot randomly get sick for 3 days, and while the quarantine period is 14 days, you're only being paid for 3 days, and it's also not a full payment, it's only $200. So they should be putting forth a paid sick leave program that covers the entire salary that they will be missing when they do take time off. And go back a bit. So another thing is that the science table, the co-chair, Dr. Edelstein Brown, has also said that whatever the Ford government has put forward, the proposed plan for their paid sick leave program, is not enough, and that it should allow people to be paid, or it should be allowed, or it should be created so that they don't have to make difficult decisions whether they go to work while being sick or showing symptoms, or get rid of not be paid for 2 weeks while they're sick. And those are some difficult decisions that a lot of essential workers are making still. Next slide. So another set of recommendations from the science table is that to prioritize vaccine strategy for hotspot neighborhoods and essential workers. Next slide. So over here, I'll be showcasing a data set. So in the orange graph over here, you can see that there's, on the horizontal axis, there's neighborhoods 1, 2, 3, 4, 5 till 10. You can see that neighborhood 1 has the highest incidence of COVID-19 cases, while in this graph, you can see that the same neighborhood has the lowest vaccine coverage. So it shows that the inequitable vaccine strategy put forth by the provincial government, and that the neighborhoods that are seeing a lot of COVID-19 cases are not seeing the same, an equitable vaccine coverage. Next slide.
So over here, you can see that orange here represents the initial vaccine strategy put forward by the provincial government at the early days, where they were prioritizing the community's elders, people with chronic diseases and such. And then blue shows the current vaccine strategy, which is supporting hotspot neighborhoods that are and accelerating the vaccination program there. So you can see that hospitalization, ICU admissions, and deaths have been significantly reduced by when the hotspot accelerated vaccine strategy was implemented. And you can see it significantly prevents in comparison to the initial vaccine strategy that the provincial government had. Next slide. So based on the recommendations from the experts from science table, the Ontario government has decided, or are still in the process of deciding, to allocate at least 50% of incoming vaccine deliveries to all hotspot neighborhoods, including such as M1L, which is we have seen that has one of the highest COVID-19 transmission rates. Next slide. But the science table also said that even though a lot of people are getting their first dose right now and will be in the next couple of weeks, a first dose of vaccine is not the get out of jail card, because you still should be maintaining all the public health protocols in place, as in wearing a mask when you're outside, proper hand washing etiquette, and then physical distancing. Next slide. And yes, so that was the end of my presentation, but I would like to reiterate that everyone, whether you have gotten your vaccine or not and still waiting for the vaccine, you should still be maintaining physical distancing, isolating, like not coming together in hubs, and wearing your mask outside. But it's okay to go outside for exercise, as the government said, but also maintain that like you're not gathering crowds, and like also washing your hands, sanitizing your hands whenever possible. So I'd like to give it off to another auntie to continue with the presentation. So Nadira, তুমি স্টার্ট করো, আর এইটারও একটু সারমর্ম দিয়ে তারপর তোমারটা তুমি স্টার্ট করো। Okay, thank you. Okay, Protiji, it was such a meticulous presentation with lot of stats. So visuals always আমাদের বুঝতে হেল্প করে আসলে সিচুয়েশনটা কি। তো সায়েন্স টেবল হলো গ্রুপ অফ এক্সপার্টস যারা এক্সপার্টস ইন পাবলিক হেলথ এন্ড অলসো দে ইনক্লুডস ফিজিশিয়ান। সো ওরা আসলে লিড করছে, অ্যাডভাইস করছে গভর্নমেন্টকে কিভাবে পলিসি আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত। বাট the problem is that তারা যেটা বলছে সেটা আসলে কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে, এখানে ইজ এ রিয়েল গ্যাপ। তো দুইটা মেইন রেকমেন্ডেশন তারা করেছে, পেইড সিক লিভ, এটা নিয়ে আমাদের এমপিপি এন্ড সুলতানা জাহাঙ্গীর অনেক মূল্যবান কিছু ওপিনিয়ন দিয়েছে। যে পেইড সিক লিভ আপনারা যদি দেখেন ভিজুয়ালের সাথে, যে লাস্ট ইয়ার সবচেয়ে হার্ড হিট কমিউনিটি ছিল পিল রিজন, এবং পিল রিজিয়নের যে ওয়ার্কার যারা আছে, যারা আপনার যারা আসলে বাইরে যেত ওয়ার্ক করতে, তারা অসুস্থ হওয়ার পরে 25% পিপল অ্যাডমিট করেছে যে তারা গিয়েছে, বিকজ দে হ্যাভ টু রান দেয়ার ফ্যামিলি। তারা যদি বাইরে না যায়, তারা চিন্তা করেছে কিভাবে আমার ফ্যামিলি রান করবো। দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ান রিজন দ্য পিল আপনার সবচেয়ে বেশি হার্ড হিট হয়েছিল। সো আর আপনারা যদি দেখেন যে এখন যদি সিক পেইড লিভ যেটা পেইড সিক লিভ যদি ইমপ্লিমেন্ট হয়, অলরেডি ইউএসসি তে এই মডেলটা ওরা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখে, ইটস ওয়ার্ক। সো ইট শুড বি হিয়ার ইন কানাডা, ইন অন্টারিও। এবং এখানে দেখতে হবে যে আসলে অনেক সময় লুপ হোল থেকে যায়, যে ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার পরও এসেনশিয়াল অনেক ওয়ার্কার সেটা পায় না বিকজ অফ লুপ হোল। সো এই লুপ হোলটা আসলে গেট রিড অফ হইতে হবে, এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট হইতে হবে। নট 3 days, 3 days আসলে how could it be 3 days যদি এটা কোভিড রিলেটেডই হয়? কারণ অলরেডি পাবলিক হেলথ এক্সপার্টসরা বলছে যে 14 দিন টোটাল কোয়ারেন্টাইন, যদি 14 দিন টোটাল কোয়ারেন্টাইন হয়, তাহলে কিভাবে 3 দিন 6 ডে 3 days only paid sick leave? So this is a big question here. Another recommendation হলো যে ভ্যাকসিনেশনের সাথে আপনার লো রেট অফ ডিজিজ এক্সপোজার অ্যান্ড আউটব্রেকস, এবং যেটা হলো যে হসপিটালাইজেশন অ্যান্ড আইসিইউ অ্যাডমিশনের
একদম একটা প্যারালাল রিলেশন আছে, যেখানে ভ্যাকসিনেশন বেশি হচ্ছে সেখানে আপনার হসপিটালাইজেশন থেকে শুরু করে আপনার সিক পিপলের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে। বাট দেখতে হবে যে ভ্যাকসিনেশনটা আসলে ঠিক জায়গায় ঠিক মতো হচ্ছে কিনা। আপনারা যদি দেখেন, আমি পার্সোনালি অনেকেই চিনি, আমি সরর হয়ে আমাদের একটা গ্রুপ আছে যারা আমরা গ্যাদার করি ইনফরমেশন কাদের দরকার এবং আমরা তাদের হেল্প করি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। অনেকে আছে যে ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করছে, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, বাট ভ্যাকসিনেশন হয় নাই। ইভেন লং টার্ম কেয়ারে কাজ করছে, আপনার কোভিড টেস্ট করে, ওনার ভ্যাকসিনেশন হয় না বিকজ স্কারবোরো ক্যান্সেল করেছে 10,000 ভ্যাকসিন। এবং অনেকে আছে যে আপনার চাইল্ড কেয়ারে কাজ করছে, বাট বিকজ অনলি 33 ইয়ার্স, এর জন্য আপনার ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে। দ্যার ইজ আ লট অফ কেসেস। সো দেখতে হবে যে আসলে কোন কমিউনিটিতে দরকার এবং ইভেন কোন পিপলটার দরকার। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ভেরি সিরিয়াসলি। ওকে নাদিরা, তুমি শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস জাস্ট একটু বলতেছি যে আমরা কিন্তু রেগুলার এগুলি বলে যাচ্ছি যে আমরা পেইড সিক ডেটা চাচ্ছি। পেইড সিক ডেটা কিভাবে চাচ্ছি? আমরা পেইড সিক ডেটা চাচ্ছি এইভাবে যে মানুষ যখন সিক হবে, কারণ এখন তো যেই COVID-19 ভ্যাকসিনের যে সিমটম, যে কোল্ড হচ্ছে, ফ্লু হচ্ছে, সেটা কোভিডও হইতে পারে, অন্যটা হইতে পারে। মানুষ যখন সিক হবে, সে যখন কল করলো যে আমার আজকে কোল্ড, আমার ফ্লু হচ্ছে, তখন তাকে করা হবে, যে পসিবিলিটি দেওয়া হবে সেজন্য বাসায় থাকে, তার পেটটা হবে। কিন্তু সেটা মাত্র 3 দিন তো আর ইয়ারে হয় না। কিন্তু যতক্ষণই আমি অসুস্থ হব, যেন আমি এই জিনিসটা, আর যদি কোনো কারণে টেস্ট করার পর আমার পজিটিভ হয়ে যায়, তখন কিন্তু আমরা 14 ডেজ আমাদের একটা সিক ডে লাগে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে CRSBS অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে। কিন্তু এটা যে কোভিড না, সেটা যে পর্যন্ত টেস্ট করতে না পারতেছি, সেই পর্যন্ত আমাকে যেন আমার পেমেন্টটা থেকে ঠিক মতো পাই, এটা হচ্ছে আমাদের কথা, এটাই ছিল আমাদের ডিমান্ড। এখন আমরা যে প্রতিচিরের প্রেজেন্টেশনের ডাটাগুলি দেখলাম, সেখানে কিন্তু প্রুভ করা আছে যে সিক পে ডেটা যদি দেয়, তাহলে অবভিয়াসলি দ্য কমিউনিটি কন্টামিনেশনটা কমায় আনা যাবে, বিকজ ওয়ার্ক প্লেস ট্রান্সমিশন ব্রিং দ্য কমিউনিটি ট্রান্সমিশন। আর এটাও আমরা দেখতেছি যে প্রতিটি ডাটা থেকে যে ভ্যাকসিন রোলিংটা কোনো মতেই মানে ইকুইটেবল হচ্ছে না। যেখানে বেশি এফেক্ট হচ্ছে সেখানে কম ভ্যাকসিন যাচ্ছে, যেখানে এফেক্ট হচ্ছে না সেখানে ভ্যাকসিনটা বেশি যাচ্ছে। এটা কিন্তু একটা ডাটা থেকে প্রুভ করা যাচ্ছে, এটা আমাদের মুখের কথা না। আমার একটা খালি কথা হইতেছে যে আমরা যখন কমিউনিটি থেকে এই সমালোচনাগুলি তুলে ধরি, কানাডা একটা জবাবদিহিমূলক সরকার আছে, কনস্ট্রাকটিভ সরকার, যেটা হচ্ছে কন্টিনিউ আমরা পজিটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছি, তার কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম তাদেরকে করা হচ্ছে, যার কারণে তারা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। যেমন রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট বলছে ঠিক আছে আমি 50% ভ্যাকসিন যেসব এলাকা হটেস্ট স্পট এখানে দিব। এটা কিন্তু একটা পলিটিক্যাল প্রেশারের কারণে হচ্ছে। আমার কনসার্ন হইতেছে আমরা কমিউনিটি থেকে কিন্তু এই জিনিসটা সবসময় মনে করি যে অপোজিশন পার্টির কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ক্রিটিসিজম করা অর্থ তারা অপোজিশনে যাওয়া, এটা না। কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল গ্রুপের বা পলিটিক্যাল ডিসিশনের কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দেওয়া হচ্ছে, এটা জনগণ দেখতেছে এবং এটাকে সঠিক ওয়েতে করাটাই তাদের আমাদের দাবি। আমরা প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল লিডার শুড হ্যাজ টু বি অ্যাকাউন্টেবল, এবং তারা আমাদের কথা শুনবে এবং আমাদের জন্য কাজ করবে। কিন্তু আমরা যেন তাদেরকে বাটারিং না করি। যেমন আমাদের তেল দেওয়ার অভ্যাসটা, যে কারণে আমরা দেখছি যে আমরা কমিউনিটি থেকে যখন পলিটিক্যাল লিডারদের সাথে বসি, তখন কিন্তু আমরা তাদেরকে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক গুলি দেই না, বরং আমরা তাদেরকে তারা কিভাবে বাংলা শিখবে আমাদের কাছ থেকে, কিভাবে বাংলাদেশে গেলে জামাই আদর করা যাবে, আমরা এগুলি নিয়ে আলাপ করি। কিন্তু কখনো একটা কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দেয় না যে এতগুলি মানুষ বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়ায়া, এই ঠান্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়ায় 5 ঘন্টা ভ্যাকসিন নিচ্ছে, কেন এই ভ্যাকসিনটা তোমরা কি ইনডোরে করাইতে পারো না? এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করি না। আর একটা জিনিস হইতেছে, আপনি বাঁচলে হবে না, কালেকটিভ ওয়েতে বাঁচতে হবে। অতএব আমাদের সবাই অনুরোধ বাংলাদেশ কমিউনিটির যে আমরা কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিই। আমরা কানাডাকে ছোট করতেছি না, কানাডা ইজ এ ওয়ান্ডারফুল কান্ট্রি। আমি সবসময় বলি যে কানাডা ইজ এ ব্লেসড কান্ট্রি, ওয়ান্ডারফুল কান্ট্রি, গিভিং দ্য হিউম্যান রাইট এভরিওয়ান। বাট অনেক কিছু আরো করার আছে। কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক কিন্তু কেনেডিয়ানরাই দেয়, মেইন স্ট্রিমে সবাই কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাকটা দেয়। এবং এই জন্য আমি সবসময় বলবো বাংলাদেশিদেরকে, আমরা যারা বাংলাদেশি কমিটি, আপনার যদি কোনো মতে পলিটিক্যাল লিডারদের সাথে ইন্টারাকশন হয়, প্লিজ তাদেরকে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাকটা দেন। তাদেরকে বলেন যে ভ্যাকসিন রোলিংটা আরো ইনক্লুসিভ হইতে হবে। মাত্র 5,000 ভ্যাকসিন পাইছি, যেখানে আমাদের 30,000 লোক আছে M1L M4C কমিউনিটি। সো প্লিজ নাদিরা, সরি আমি তো অনেকখানি সময় নিলাম, তুমি শুরু করো। No, that's okay. That was a wonderful thing. It came from your heart. I appreciate it. Should be come out, and we should know that. Okay, so I'm in. Okay. Okay, next slide.
ইয়া সো আমাদের সবার সোশ্যাল মিডিয়া আছে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন ফ্রিকোয়েন্ট কিছু নিউজ দেখি, ইভেন আমরা যদি টিভি ওপেন করি আপনি দেখবেন যে খুব ফ্রিকোয়েন্ট, যেটা আমাকে খুব হার্টফেল কিছু আপনার কমেন্টস আমি টুইটার এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে পেয়েছি। মাই আন্ট হ্যাজ সিরিয়াস ব্রিদিং ইস্যু, প্লিজ হেল্প আস টু অ্যারেঞ্জ অক্সিজেন সিলিন্ডার। Serious COVID-19 patient in Delhi with oxygen level 62, so C62 level, যেটা আমাদের থাকা উচিত অ্যাটলিস্ট 90 অ্যাবাভ, 62। তাহলে এই মানুষটা কত কষ্ট হচ্ছে, এবং একটা মানুষ না, দিস ওয়াজ ফ্রিকোয়েন্ট নিউজ, ফ্রিকোয়েন্ট মেসেজ ইন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া। আর্জেন্টলি নিড রেমডেসিভির ইনজেকশন, যেটা আসলে ইউজ করা হচ্ছে কোভিড পেশেন্টের উপরে। আপনার এরকম মিলিয়ন কমেন্টস এবং আপনার টুইটারে, ফেসবুক এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। এটা খুব কমন সিচুয়েশন এখন ইন্ডিয়ায়। যদি আমি যাই আপনার লাস্ট উইকে, ইন্ডিয়া আপনার 7 কনজিকিউটিভ রেকর্ড হাই নিউ ইনফেকশন আপনার ডেজ পার করেছে, যেটা হলো মোর দেন 300,000 এর উপরে। এবং ওয়েডনেসডে ইটসেলফ ডেথ টোল বেড়েছে, যেটা যে আপনার যে ডেথ টোল ছিল তার উপর রোজ হয়েছে বাই আপনার 3,263, এবং এটা হলো আপনার অফিসিয়াল নাম্বার, বাট হেলথ এক্সপার্টরা বিলিভ করে যে এটা মোর দেন দিস। সো হাউ স্ক্যারি দ্য সিচুয়েশন ওভার দেয়ার। নেক্সট স্লাইড। দিস ইজ ফ্রম ওয়েবসাইট। ইউ সি দ্যাট এই পেশেন্ট গুলার এখন আসলে আইসিইউতে আপনার এমন জায়গায় থাকা উচিত তাদের লাইফ সাপোর্ট যেন নিশ্চিত করা যায়, বাট এই মানুষগুলা আপনার রাস্তার মধ্যে বসে আপনার অক্সিজেন নিচ্ছে। সো এই চিন্তা করে যদি দেখি আমার আত্মীয় স্বজন বা আপনার আত্মীয় স্বজন এই ধরনের সিচুয়েশন আছে, আসলে কতটা কষ্ট লাগে দেখতে। নেক্সট স্লাইড। এখানেই শেষ না, আপনারা যদি এটা দেখেন যে একটা মানুষকে আমরা সম্মান করি, তারা যখন মরে যায় তাকে আমরা সবচেয়ে সুন্দর করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় দিই, বাট এই যে ইন্ডিয়ায় কিভাবে মানুষগুলো আপনার মাস ক্রিমেশন হচ্ছে ইভেন উইদাউট উড, আপনার যদি দেখেন ইটস নট উড। এবং এটা একটা সময় ছিল শুধু আপনার সিনিয়র গ্রুপরাই আপনার লাস্ট ইয়ারে আমরা দেখেছি, বাট এখানে আপনার ইয়াং পিপলরা এভাবে আপনার মারা যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়, এবং আপনার তাদের এইভাবে ক্রিমেশন হচ্ছে। সো দিস ইজ এ ভেরি স্ক্যারি অ্যান্ড হার্টফেল সিচুয়েশন ফর অল অফ আস। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। বাট কোশ্চেন হলো যে ইন্ডিয়া কিভাবে এখানে এন্ড আপ করলো। আমরা যদি দেখি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই সিচুয়েশনটাকে পারফেক্ট স্ট্রং বলেছে। কেন বলেছে? এই সেকেন্ড ওয়েভের মধ্যে বিকজ অফ মাস গ্যাদারিংস। উই নো দ্যাট ইন্ডিয়া ইটসেলফ হাইলি পপুলেটেড কান্ট্রি, বাট তারা কিছু সিস্টেম ফ্লস ছিল সেখানে, যেমন হলো যে এসেনশিয়াল ওয়ার্কার। ইন্ডিয়ায় আপনার যে মাস গ্যাদারিং এসেনশিয়াল ওয়ার্কার যে সেক্টর কোম্পানিজ বা ফ্যাক্টরিজ গুলোতে ছিল, তারা আপনার প্রপার মেনটেন করে নাই সেখানে ইন টার্মস অফ তাদের স্পেস মেনটেন করে নাই, এবং যখন দেখা গেছে আউটব্রেক হয়েছে তারা সেটা শাটডাউন করে নাই। এটা আপনার ছিল ট্রান্সপোর্টেশনে ছিল, যে আপনি ট্রেন দেখেন, একটা সিটি থেকে একটা সিটিতে যখন ট্রেন যায় কি পরিমাণ মাস গ্যাদারিংস হয়, পিপল সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে নাই। বাট এখানে গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি, আসলে পিপলকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা হলে কন্টিনিউয়াস অ্যাডভোকেসি করতে হয়, যেটা তারা করতে পারে না, এবং সার্টেন রিচুয়ালস। এবং ইন্ডিয়ায় এখন আপনার মোর ভ্যারিয়েন্ট যেটা চলে এসেছে, যেটা সেটা মোর কন্টেজিয়াস। সো আগে যেটা ছিল একটা পিপল থেকে 4টা পিপলে যেত, এখন একটা পিপল থেকে 12 জনে যাচ্ছে। দ্যাটস হাউ ইট ইজ স্প্রেড সো কুইকলি। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কানাডার সাথে যে সিচুয়েশনটা সবচেয়ে মিল, সেটা হলো low vaccination rate in Canada. I mean the India. Only under 9% population received the first dose of vaccine in India, and that is the catalyst here. Next slide, please. এখন আমি কেন ইন্ডিয়ার সিনারিটা নিয়ে আসলাম, কারণ আমি একটা পয়েন্ট মেক করতে চাই, একটা কানেকশন মেক করতে চাই কানাডার সাথে। আপনারা যদি আজকে আমি নতুন যে ডেটা সেটটা দিয়েছি, আপনার টোটাল কেসেস এখন পর্যন্ত কানাডায় হলো 1.23 মিলিয়ন, যেখানে অন্টারিও অন টপ। টোটাল কেসেস হলো 467,000, এবং লাস্ট 7 ডেজে যদি আমরা স্ট্যাটাসটা দেখি, এটা আসলে আমরা আপনার এটাকে ডাউন করতে পারিনি। অন এন এভারেজ 3,618 কেসেস ছিল। সো দিস ইজ স্ক্যারি। এবং কানাডায় অলরেডি আপনার 36 কেসেস অফ ইন্ডিয়ান যে ভেরিয়েন্ট এটা আইডেন্টিফাই হয়েছে। এটা তো লাস্ট উইকের ডাটা, মেবি দিস উইকে এটা টপ হবে। এবং আপনার লাস্ট উইকে আপনারা যদি দেখেন, সবচেয়ে স্ক্যারি ফিচার হলো যে 818 পিপল ছিল আপনার কোভিড রিলেটেড ক্রিটিক্যাল ইলনেস, যেটা ইন্টেনসিভ কেয়ারে ছিল, এবং
ডোজ আপনার ছিল 593 ভেন্টিলেটর, এটা এখন আরো বেড়েছে, অ্যাজ ফার আই নো ইয়েস্টারডে ইট ইজ মোর দেন 600 ছিল। এবং কারেন্ট ভ্যাকসিনেশন রেট কানাডায় 32%। সো দিস ইজ দ্য হাফ অফ ইউএস রেট। এবং আপনার আমি যদি দেখি ইন্ডিয়ার সাথে মাত্র আপনার ডিফারেন্স হলো কাইন্ড অফ 25%। সো আমাদের আসলে এখন এই জিনিসটার প্রতি আসলে অনেক নজর দিতে হবে, স্পেশালি ভ্যাকসিনেশন রেট। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমি যদি রেকমেন্ডেশনে আসি, অলরেডি পতিচি আপনার মেনশন করেছে যে সায়েন্স টেবল কি। এটা হলো আপনার এক্সপার্টদের একটা বোর্ড বলতে পারেন। সেখানে কো-চেয়ার হলো অ্যালডাস্টিন ব্রাউন এবং আমাদের যে ডেভিড উইলিয়ামস, উনি হলো অন্টারিওর চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ। ওনারা কিছু রেকমেন্ডেশন দিয়েছে। ফার্স্ট অফ অল, কারেন্ট যে ট্রাজেক্টরি আছে অন্টারিওতে, এখন যদি আমরা সিচুয়েশনটা দেখি তাহলে ভ্যাকসিনেশন রেটটা কেমন হওয়া উচিত? পার ডেতে হওয়া উচিত 100,000 ভ্যাকসিন এভরি ডে হওয়া উচিত তাদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী, এবং মডারেট পরিমাণের আপনার রেস্ট্রিকশনে থাকা উচিত। এখন এটা কি আসলেই মেনটেন হচ্ছে কিনা, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এবং তারা ফার্দার গিয়ে বলেছে স্ট্রিক্টার মেজারও নিতে হবে ইন প্লেস, এবং প্রতিদিন আপনার 300,000 ভ্যাকসিনেশন অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে ইন হোল অন্টারিওতে। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবং যে কিছু আপনার যে ব্রাউন যে কো-চেয়ার, উনি কিছু রেকমেন্ডেশন করেছেন অলরেডি, যেমন পেইড সিক লিভ। আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি, বাট ইট হ্যাজ টু বি ভেরি ইজিয়ার। আমরা দেখি একটা সিস্টেম দ্বারা করানো হয়, বাট এখানে অনেক লুপ হোল হয়ে যায়, যে কারণে দেখা যায় যে ওয়ার্কার্স যারা আছে তারা সেটা আপনার এক্সেস করতে পারে না। দ্যার ইজ আ লট অফ ফ্যালাসি হিয়ার। সো আমাদের এই জিনিসটাকে ওভারলুক করে যেতে হবে, এবং এই জিনিসটা যেন আমরা ওভারলুক না করি, এবং এটা আমাদের এনশিওর করতে হবে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্কার যেন আপনার ইজি ভাবে এটা গেট করতে পারে এবং কুইক অ্যাক্সেস করতে পারে মানি। কারণ হচ্ছে যে আপনি সে সিক এবং আপনাকে পে করা হলো 1 মাস পরে, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। তো এটা আপনার এমনই হইতে হবে যে আপনার কুইক অ্যাক্সেস রাইট ওয়ে যেন সে টাকাটা পায়। এবং so far Ford government refused, we all know that. I think that they will consider it again. Okay, next slide please. তারা আপনার সায়েন্স টেবল আরো কিছু রেকমেন্ডেশন করেছে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডবল ডাউন অন ভ্যাকসিনেশন ইন দ্য হাইস্ট রিস্ক কমিউনিটি। দ্যাট মিনস ডবল ডাউন মানে কি? যদি একটা ভ্যাকসিন আপনার M1L এ একদিন ভ্যাকসিনেশন হয়ে থাকে, ইট শুড বি ইন 4 ডিফারেন্ট সাইটস, এবং আপনার ডবল করে দিতে হবে, যাতে আপনার মানে যেই রেটে আমরা দিচ্ছি সেটাকে ডবল করে দিতে হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ান ডবল ডাউন। এন্ড আপনার বিজনেস যেগুলো আসলে চলবে, কোনটা চলবে না, কোনটা ওপেন হবে, কোনটা হবে না, এটার উপর আসলে একটা স্ট্রিক্ট রুলস এনফোর্স করা উচিত, যেটা আসলে মেনটেন হচ্ছে না এখন। এবং লিমিট মোবিলিটি ইনটু অন্টারিও এন্ড উইদিন অন্টারিও। আপনার ইনটু অন্টারিওতে যদি বলে অন্য প্রভিন্স থেকে আসা এবং বাইরের দেশ থেকে আসা, ইভেন আমাদের যে বর্ডার আছে ইউএস এর সাথে, সেটাও আমাদের লিমিট করতে হবে। এবং উইদিন অন্টারিও বিভিন্ন জায়গায় আমার মনে হয় ওনারা যেটা বলতে চাচ্ছেন যে টরন্টো থেকে ভন বা আদার যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোতে স্ট্রিকার করা উচিত। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো এসেনশিয়াল ওয়ার্ক প্লেস সেফার করা, কারণ এরা আমাদের ব্যাকবোন অফ ইকোনমি। So we have to give the first priority to them. Next slide, please. David Williams আরো বলেছেন যে this is the part of government. What is our role here as a public? উনি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড একটা মন্তব্য করেছেন that you really have to take it this seriously now. কারণ আমাদের পাবলিকের মধ্যে দেখা গেছে যে প্যান্ডেমিকটাকে আসলে তারা একটা such a big deal মনে করছে না, because behind the scene ইন্ডিয়ার যে সিনারিওটা আমরা এখন এক্সপেরিয়েন্স করি নাই বলে এখন আমরা এটা লাইটলি নিচ্ছি। সো we have to follow the public health I mean the rules and regulation very seriously, because এটা শুধু আমাকে নিজেকে প্রিভেন্ট করা না, আমার সাথে সাথে যে আমার যে নেইবার্স আছে, আমার যে কমিউনিটি আছে, তার সেই পিপলদের প্রতি আমাদের খুব কম্প্যাশনেট হইতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন সোফার এই যে এতগুলো রেকমেন্ডেশন, সোফার লোকাল গভর্নমেন্ট কি ধরনের রেসপন্স করেছে? The province wouldn't consider closing some non-essential warehouses. Manufacturing আপনার চলছে এবং লার্জ ওয়ার্ক প্লেস গুলোতেও আপনার এসেনশিয়াল ওয়ার্কাররা যাচ্ছে, তারা এফেক্টেড হচ্ছে, তাদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হচ্ছে, এভাবেই চলছে। প্রিমিয়ার ডগফোর্ড রেসপন্ড করেছে যে শাটিং ওয়ান ম্যানুফ্যাকচার ওয়ার্ক প্লেস would affect the supply chain, এবং এটা আসলে the ইকোনমিকে হার্ট করবে। বাট আমরা যদি দেখি মাহিমার প্রেজেন্টেশন থেকে যে মেনি কান্ট্রিজ
they didn't think about economy first, they put their people first. So I think we should also think like this way. এবং তারা প্রমিস করেছে যে এসেনশিয়াল যে স্টোরস গুলোতে সেই ক্যাপাসিটি, কাজ করার ক্যাপাসিটি, ওয়ার্কের ক্যাপাসিটি যা 25% তারা কমিয়ে আনবে এবং মোর ভ্যাকসিনেশন দিবে হটস্পটে। সো বাট স্টিল এটা ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই। সো লেটস সি ইন ফিউচার দ্যাট ওয়াজ গোয়িং অন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ক্যালিবারেট, উনি একজন এক্সপার্ট ফিজিশিয়ান অ্যাকচুয়ালি ইন ইউনিভার্সিটি হেলথ নেটওয়ার্ক। উনি ক্যালিবারেট যেটা বলেছেন যে তার লাইফ টাইমে এই ধরনের সিচুয়েশন সে ফেস করেনি। হেলথ কেয়ার সিস্টেম ইজ টোটালি নাও বাকলিং ডাউন। সো একজন এক্সপার্টের কাছ থেকে, একজন ফিজিশিয়ানের কাছ থেকে এই ধরনের opinion is really, really, we have to take it seriously. Next slide. Okay, so আমি so far Canada's সিচুয়েশনটা বললাম, আমার পলিসি মেকারদের পজিশনটা বললাম, পাবলিকের সিচুয়েশনটা বললাম। এখন I know that one of the reason আমি যখনই কাউকে ফোন করি বা কেউ আমাকে কন্ট্যাক্ট করে ভ্যাকসিনেশন করার জন্য, তারা প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোশ্চেনটা হলো যে কোন ভ্যাকসিন, হুইচ ওয়ান। তো আমার মনে হয় যে যথেষ্ট অ্যাডভোকেসি দরকার এর জন্য। তো আমি ভ্যাকসিন খুবই একটা অ্যাডভান্টেজেস হলো যে এটা আসলে টেম্পারেচারে সেন্সিটিভ না এবং এটা চিপ। সো অ্যাস্ট্রাজেনেকা নিয়ে অ্যাডভোকেসি করার অনেক আপনার অপশন আছে এখানে। ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে চাই অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনটা এটা হলো আসলে একটা আপনার ব্র্যান্ড নেম। এটার যে আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল যে আপনার সরি এটা হলো আপনার জেনেরিক নেম। ব্র্যান্ড নেমটা যদি বলতে চাই এটা হলো আপনার কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন। এটাতে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো আছে, যে কোনো ভ্যাকসিনে দুইটা ইনগ্রেডিয়েন্টস দিতে পারে, একটা হলো মেডিসিনাল ইনগ্রেডিয়েন্টস আর একটা হলো নন মেডিসিনাল ইনগ্রেডিয়েন্টস। মেডিসিনাল ইনগ্রেডিয়েন্টসটা যেটা আমাদের বডিতে আসলে আমাদের প্রোটেকশন দিবে এগেইনস্ট ভাইরাস, আর নন মেডিসিনাল হলো যে এই ইনগ্রেডিয়েন্টসটাকে কাজ করতে হেল্প করে, এটাকে বাইন্ডার বলি আমরা। এখন অ্যাডেনো ভাইরাস ভেক্টর দিয়ে আপনার ভ্যাকসিনটা তৈরি হয়েছে। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এটা কি কোভিড ভ্যাকসিন ভাইরাসটাকে দেওয়া হয়েছে? না, ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ এ মিথ। এটাতে কোনো ধরনের COVID-19 ভাইরাস দেওয়া হয়নি। অ্যাডেনো ভাইরাসের একটা ভাইরাস দেওয়া হয়েছে যেটা আমরা প্রতি বছর বাচ্চা থেকে বুড়া পর্যন্ত সবাই এই কমন কোল্ডে আপনার ভুগি। আমরা যদি চিন্তা করি বিফোর প্যান্ডেমিক আমাদের সবারই সর্দি কাশি ঠান্ডা হতো, আমরা এটাকে কেয়ার করতাম না। দিস ইজ কল অ্যাডেনো ভাইরাস, ইজ দ্য মোস্ট কমন ভাইরাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যেটা সর্দি কাশি ঠান্ডা করে। এইটা দিয়ে ওরা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনটা তৈরি করেছে। সো দ্য মেসেজ ইজ হিয়ার যে দেয়ার ইজ নো কোভিড ভাইরাস হিয়ার in manufacturing AstraZeneca vaccine. Next slide. Side effect. অ্যাস্ট্রাজেনেকার সাইড ইফেক্ট অন্যান্য যে কোনো ভ্যাকসিনের মতো কমন মাইল্ড টু মডারেট সাইড ইফেক্ট, যেটাকে বলি যে ব্যথা হবে, একটু চিল হবে, ফিলিং টায়ার্ড লাগবে, সামটাইম একটু জ্বর হতে পারে। কিন্তু এক্সট্রিমলি যে সাইড ইফেক্টটা নিয়ে মানুষকে এখন চিন্তিত করেছে সেটা হলো ব্লাড ক্লটিং, এবং এটা নিয়ে মানুষ খুব স্কেয়ার্ড এন্ড ইটস ন্যাচারাল যে মানুষ যখন শুনতে পাবে, মিডিয়াতে বারবার দেখবে, সেটা মানুষ ভয় পাবে, এটাই স্বাভাবিক। এবং অ্যাজ এ এক্সপার্ট আমাদের দায়িত্বটা হলো তাদের এই ভয়টা ভাঙিয়ে দেওয়া। এখন আপনি যদি স্টাডিটা দেখতে পারেন, এখানে 500,000 COVID-19 পেশেন্ট উপরে স্টাডি করা হয়েছে এবং দেখা গেছে অনলি 39 পিপল আউট অফ 1 মিলিয়নে আপনার সিভিএসটি হয়েছে। সিভিএসটি মানে হলো যেটা ব্লাড ক্লট বলি, যেটা হলো সেন্ট্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, আপনার ব্রেনের যে ভেন আছে যেখানে ক্লটটা হয়, এবং এটার রেট আসলে রিয়েলি রিয়েলি রেয়ার। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমি সব ধরনের রেকমেন্ডেশন এখানে নিয়ে এসেছি। আপনারা যদি দেখেন ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি কি বলেছে, দিস ইজ এ ভেরি রেয়ার সাইড ইফেক্ট, বাট আনফরচুনেটলি তারা কাদের হতে পারে এই ধরনের কোনো কোরিলেশন এখন পর্যন্ত মেক করতে পারেনি, বাট দে আর রিসার্চিং। আপনারা যদি ন্যাসি, এমা এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তাদের যে এক্সপার্ট আছে তাদের যদি আপনার ওপিনিয়নটা দেখেন, তারাও বলছে যে এটা দিস ইজ এ সেফ ভ্যাকসিন এবং ইফেক্টিভ ভ্যাকসিন, এবং এটা আপনার প্রোটেকশন দিচ্ছে COVID-19 এর এগেইনস্টে। কিন্তু যেটা রেয়ার যে সাইড ইফেক্ট হচ্ছে ব্লাড ক্লট, দিস ইজ এ ভেরি ভেরি রেয়ার, এন্ড দিস ইজ অলসো মেসেজ ফ্রম হেলথ ক্যানাডা। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড। আমি একটা ভিডিও দেখাবো আপনাদের। এখানে একজন ইনফেকশন স্পেশালিস্ট আছে, ইনফেকশন ডিজিজ স্পেশালিস্ট আছে, যিনি আসলে বলছে যে আসলে এই ভ্যাকসিনটা কতটা সেফ এবং কানাডায় কি পরিমাণ আসলে কেসেস হয়েছে আউট অফ হাউ মেনি ভ্যাকসিনস। ওকে, গো অ্যাহেড।
Not concerning at all. I think this is actually very reassuring that our vaccine warning system is working as it should, that we're picking up on really rare cases and acting appropriately, getting the word out, treating the patients properly. We've seemed to have given over 500,000 doses of the AstraZeneca vaccine so far in Canada. And we know the rate of this rare effect is 1 in 100,000. So we seem to be right on track. And I'm very happy we picked it up and we addressed it appropriately. Okay, so Canada, let's turn to the Johnson & Johnson. Okay, so we are done. We are not going to Johnson & Johnson because Johnson & Johnson এখানে roll out হচ্ছে না। আমার কথা হলো যে উনি হাম্বার রিভার হসপিটালে ইনফেকশন ডিজিজ স্পেশালিস্ট, ওনার কথা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি যে অলরেডি 500,000 ভ্যাকসিন রোল আউট হয়েছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা কানাডায়, এবং অনলি আপনার চান্সেস হলো আপনার 1 in 1,000 কেসেস, I mean that 100 cases, যেটা হলো very very rare. So far কানাডায় 2টা কেস এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে. So this is very very rare. 2টা কেস out of 500,000 ভ্যাকসিন. Next. এখন আমি মিনিংফুল কিছু কম্পারিজন করতে চাই। আসলে ব্লাড ক্লটিংটা আমরা খুব শুনি যে ও আচ্ছা অ্যাস্ট্রাজেনেকা থেকে ব্লাড ক্লটিং হচ্ছে। ব্লাড ক্লটিং আরো অনেক কিছু থেকে হতে পারে। এত কমন জিনিসে হয় যে শুনলে আপনারা আসলে অবাক হয়ে যাবেন। যেমন বার্থ কন্ট্রোল পিল। আমি বলবো যে এই ওয়ার্ল্ডে আপনার হাফ, আপনার যদি আমরা বলি মেল হাফ অ্যান্ড উইমেন হাফ, এবং মোস্ট অফ দ্য উইমেন তার যে রিপ্রোডাক্টিভ পিরিয়ডে আপনার বার্থ কন্ট্রোল পিল নিয়ে থাকে, এবং এটাতে আপনার বার্থ কন্ট্রোল পিলে যে আপনার ব্লাড ক্লট হওয়ার যে রেট, এটা কোভিড-19 এর আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন থেকে অনেক বেশি। বাট পিপল কিন্তু বার্থ কন্ট্রোল পিল খাওয়া বন্ধ করেনি, এবং কেউ রেকমেন্ড করে না যে বার্থ কন্ট্রোল পিল খাওয়া বন্ধ করে দেয়। Hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy is very common. যাদের দরকার, স্পেশালি যারা ট্রান্সজেন্ডার, তারা নিয়মিত এভরি মান্থ এই ভ্যাকসিনটা আপনার এই হরমোনটা রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে থাকে। বাট এখানেও ব্লাড ক্লটিং হওয়ার আপনার অপশনস আছে এবং রিস্ক আছে, বাট ইট ডাজন্ট প্রিভেন্ট দেম টু গেটিং হরমোন রিপ্লেসমেন্ট। ইভেন ডিউরিং প্রেগনেন্সি আপনারা যদি স্টাডিতে যান দেখবেন যে কত যে আপনার প্রেগনেন্ট লেডিদের আপনার ডিভিডি হয়, যেটা ডিপ ব্রেন থ্রম্বোসিস, দিস ইজ এ সোর্ট অফ ব্লাড ক্লটিং। সো এখন আমরা যদি এখন ব্লাড ক্লটিং এর ভয়ে প্রেগনেন্ট হওয়া বন্ধ করে দেই, তাহলে সিচুয়েশন কি হবে সেটা তো আসলে মেক সেন্স করে যে কারো কাছে। এবং লং ট্রিপ এবং স্মোকিং, এই দুইটা জিনিসই আপনার ব্লাড ক্লট হয়। তো লং ট্রিপে আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন যে আপনার প্লেনে যখন ইকোনমি ক্লাসে আমরা পাটা একদম শক্ত করে বসে থাকি, এখান থেকে ডিভিডি হয়। আমি নিজে আপনার এরকম কেস ডিল করেছি। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি কমন, এবং আমি আমার লাইফে এখন পর্যন্ত অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোনো ব্লাড ক্লটিং কেসেস দেখি নাই। এবং আপনার রিসার্চার আরো বলেছে যে আপনার যে ব্রেইনে যে আপনার ব্লাড ক্লটটা, এটা হলো 8 to 10 টাইমস মোর যদি আপনি ইটসেলফ কোভিড-19 ইনফেকশন হয় দেন ভ্যাকসিনের চেয়ে। তার মানে আপনার যদি কোভিড-19 ইনফেকশন হয়, এবং আপনার চান্সেস হলো 8 to 10 টাইমস বেশি যদি আপনি অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন নিয়ে থাকেন। সো দিস ইজ এ ভেরি কমন ডেটা এবং ভেরি প্রিসাইজ ডেটা, যে আপনাকে ডিসাইড করতে হেল্প করবে যে আসলে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের যে ব্লাড ক্লটিং যে সাইড ইফেক্ট ইজ নট ভেরি কমন। ওকে, নেক্সট স্লাইড। আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো, এটা হলো আরেকটা ভিডিও, যেটা হলো আপনার ব্লাড ক্লট এক্সপার্ট ইটসেলফ আপনাকে জানাবে যে আসলে কতটুকু risk COVID-19 vaccine, I mean the AstraZeneca vaccine and other medicine. She herself is blood clotting expert from medicine. Okay, go ahead. As U.S. authorities put a pause on the one-dose Johnson & Johnson COVID-19 vaccine, the Canadian government is keeping a watchful eye, and so are doctors. It's a very specific type of a blood clot that occurs where you have at the same time a blood clot, but also a very low platelet count. It's the same type of blood clot that caused further investigation of the AstraZeneca vaccine, but is still extremely rare. This is a very, very rare occurrence. It's been estimated at anywhere from 4 in a million. In some cases, they talk about 1 in 100,000. Dr. Susan Kahn is a blood clot expert and says people are at a much higher risk of clotting complications from the virus itself and other medications many take daily. With COVID infection, it's something like a 30,000 times higher risk.
of getting a blood clot. Birth control pills have been linked with an increased risk of getting blood clots. And if you look at the actual risk, it's about 200 times higher than the risk of getting a blood clot with the AstraZeneca vaccine. The two vaccines are now being put under the proverbial microscope out of an abundance of caution. Whenever we roll out a vaccine to the population, we continue to monitor safety closely because that's the only time we're going to find these very, very rare events that occur in a few people out of every 1 million. Vaccine safety expert Dr. Karina Top says while the vaccines are still relatively new, funding, science, and a reduction of red tape made the fast timeline possible, not cutting any corners. Every step that would normally be followed in developing a vaccine was followed for developing COVID vaccines. And the differences here were that there was a large amount of investment from government and companies to and dedication from everybody at every step of the way to work around the clock to make sure that the trials could get done as quickly as possible. And Okay, rare so incidents, well, we're done here. were being found. Okay, so দুইজন এক্সপার্ট অলরেডি আপনাকে জানাচ্ছে যে আপনার কোভিড-19 অ্যাস্ট্রাজেনেকা যে ভ্যাকসিন এটার যে সাইড ইফেক্ট ব্লাড ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার কম্পেয়ার টু আদার মেডিসিন যেটা বার্থ কন্ট্রোল পিল যেটা 200 টাইমস মোর পোটেন্ট দেন গেটিং ব্লাড ক্লট। সো আপনারা যদি একটু কমন সেন্স ইউজ করেন, আপনারা যদি একটু চারপাশে রিসার্চ করেন, আপনাদের আমার মনে হয় যে এরপরে আসলে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন নেওয়ার হেজিটেন্সিটা থাকা উচিত না, কারণ এখানে $1 মিলিয়ন ইনভেস্টেড হয়েছে এই ভ্যাকসিনটা আনার জন্য, এবং ব্লাড ক্লট হওয়ার পর কেউ বসে না, এটাকে ওরা স্ক্রুটিনি করছে, এটা রিসার্চ করছে আসলে কি এখানে কোনো কোয়ালিটি ইস্যুজ আছে। যদি এটা থাকতো তাহলে হয়তো এটা আবার রোল আউট হতো না। এরা বন্ধ করেছে দেখছে, বন্ধ করেছে দেখছে। সো আই থিঙ্ক যখন প্রতিবার আপনার ক্লিয়ার তারা আপনার গ্রিন লাইট দিচ্ছে, গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, পলিসি মেকার্স থেকে শুরু করে ফিজিশিয়ান, আপনার বিভিন্ন এক্সপার্ট, সো উই শুড মুভ ফরওয়ার্ড অ্যান্ড গেট দ্য ভ্যাকসিন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন আমি কম্পারিজন করব আসলে ফাইজার, মডার্না এবং আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন ইন টার্মস অফ সাইড ইফেক্ট। আপনারা জানেন অ্যাস্ট্রাজেনেকা পরে এসেছে, যখন ফাইজার এসলো প্রথম তখন কিন্তু আপনার একটা সিরিয়াস একটা সাইড ইফেক্ট দেখা দিয়েছিল, যেমন অ্যানাফিল্যাক্সিস। আমরা যদি দেখি যে আপনার 46 পিপল আউট অফ আপনার ফাইজার ভ্যাকসিন এবং 16 কেসেস আপনার মডার্না ভ্যাকসিন আপনার সিভিয়ার অ্যানাফাইলিক্সিস হয়েছে। অ্যানাফাইলিক্সিস হলো একটা সিভিয়ার ফর্ম অফ আপনার অ্যালার্জিক রিয়েকশন, যেটাতে পিপল আসলে যদি ট্রিটমেন্ট না হয় 2 ঘন্টার মধ্যে আপনার এক্সপায়ার করতে পারে। ইট ওয়াজ ভেরি সাডেন, বাট এই ধরনের কিন্তু আপনার সাইড ইফেক্ট ছিল, বাট এই সাইড ইফেক্টও ভেরি ভেরি রেয়ার ছিল, যে জন্য ভ্যাকসিনটা রোল আউট হয়েছে। যখনই অ্যাস্ট্রাজেনেকার ব্লাড ক্লটিংটা আসলো আমরা এই জিনিসটা একদম সম্পূর্ণ আসলে আমরা ভুলে গিয়েছি। সো আমাদের বুঝতে হবে যে অল অফ দোজ ভ্যাকসিনস আর ভেরি নিউ এবং তারা খুব শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে এসেছে। সো কিছু কিছু সাইড ইফেক্ট হয়তো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যেটা আসলে খুব রেয়ারের সাথে রেয়ার কম্পারিজন করা উচিত। যেমন অ্যানাফাইলিক্সিস এখানে রেয়ার যদি আমরা বলি ইন টার্মস অফ আপনার 2.5 কেসেস পার 1 মিলিয়ন আপনার মডার্না ভ্যাকসিন এন্ড 4.7 কেসেস পার মিলিয়ন অফ ফাইজার ভ্যাকসিন অ্যানাফাইলিক্সিস দেখা দিয়েছে। এন্ড অন দ্য ফ্লিপ সাইড আমরা যদি দেখি আপনার 5 কেসেস ইন 1 মিলিয়ন পিপলে আপনার ব্লাড ক্লট দেখা গিয়েছে আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা, আসলে সাইড ইফেক্ট এন্ড ফ্যাটালিটি আপনার যে চান্সেস ইজ অলমোস্ট সেম। সো যখন কেউ ভ্যাকসিন নিবেন, আপনাদের যদি অ্যাস্ট্রাজেনেকা থাকে অ্যাস্ট্রাজেনেকা আপনারা হেজিটেট করবেন না। 3 ভ্যাকসিনের মধ্যে আপনারা কোনো ডিস্টিংশন করবেন না যে না এই ভ্যাকসিনটা ভালো এই ভ্যাকসিনটা খারাপ। নো, ইন টার্মস অফ আপনার ইমিউনিটি, ইন টার্মস অফ সাইড ইফেক্ট দে আর অল সেম। ওকে, গো টু প্লিজ নেক্সট স্লাইড। সো কিছু রিসেন্ট আপডেট যেটা আসলে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন নিয়ে আপনার হেলথ কানাডা আপনার অনেক রিসার্চ করার পর ওরা গ্রিন লাইট দিয়েছে, যে সিগন্যাল দিয়েছে যে আপনার 18 এর উপরে এটা দেওয়া হবে। ইভেন আপনার আদার কান্ট্রিজ গুলো যখন প্রথম অ্যাস্ট্রাজেনেকা আসে ওরা আসলে প্রথম 18 এর উপরে এটা কি করেছিল, বাট বিভিন্ন ধরনের সাইড ইফেক্ট বা অনেক ধরনের আপনার মিথ বা বিভিন্ন কারণে এটা আসলে এজটাকে লিমিট করে করে আস্তে আস্তে নামিয়ে এসেছে। বাট ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি প্যানেল যেটা বলে 30 এর উপরে এটা হচ্ছে টোটালি সেফ। তো রাইট নাও যারা 30 এর উপরে আছেন আপনারা আনটিল আপনার হেলথ কানাডার যে আপনার গ্রিন সিগন্যাল ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার আগে আপনার 30 এর উপর যারা আছেন আপনাদের যদি কোনো সুযোগ থাকে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন নিয়ে আপনারা প্লিজ নিয়ে নেবেন। আরেকটা নিউ যে আপনার
কি বলবো, একটা নিউ আপনার প্রেগনেন্ট লেডিদের জন্য যেটা, এটা আগে আসলে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হতো না যখন প্রথম রোল আউট হয়েছে, বাট এখন আপনার মিনিস্ট্রি অফ হেলথ আপনার এটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছে, যে আপনার প্রেগনেন্ট যারা তারা অবশ্যই ভ্যাকসিনটা নেবেন, কারণ রিসেন্টলি আপনার প্রেগনেন্সি ইন ভেন্টিলেশন আসলে রেট অনেক বেড়ে গিয়েছে, এবং আপনাদের এর জন্য কোনো ধরনের সার্টিফিকেট আপনার হেলথ কেয়ার আপনার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বলেন বা গাইনোকোলজিস্টের কাছ থেকে আনার দরকার নেই, বাট এটা আপনার দিতে হবে আপনার 16 উইকস ইন্টারভেলে। এবং আরেকটা জিনিস হলো যে কোনো ভ্যাকসিন নেওয়ার আপনার এটা সবার জন্যই যে 14 ডেজের একটা উইন্ডো পিরিয়ড লাগে। সো আপনি যদি আজকে কোনো টিডেফ ভ্যাকসিন পান বা যে কোনো ভ্যাকসিন পান, 14 ডেজ পরে কোভিড ভ্যাকসিন নেবেন এবং তার থেকে 14 ডেজ পরে আবার আরেকটা ভ্যাকসিন নেবেন। সো দেয়ার শুড বি উইন্ডো পিরিয়ড হিয়ার। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো এতগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার একটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, বটম লাইন হলো যে প্লিজ গেট দ্য ভ্যাকসিনেশন। আপনারা যদি ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের যে কারেন্ট সিচুয়েশন আপনারা করেন, তাহলে দেখবেন যে আসলে ইটস এ ভেরি ডায়ার সিচুয়েশন। somehow in future in some point আমাদের ওয়ার্কে যেতে হবে, আমাদের মাস গ্যাদারিং এ যেতে হবে, এবং ওই সময় যদি আমাদের ভ্যাকসিনেশন রেট এখনকার মতো লো থাকে, দেয়ার উড বি এ ডায়ার সিচুয়েশন। So please get the vaccine, break the fan, otherwise we could be in the situation like India. And এখানে পলিসি মেকারদের যেমন রোল আছে, আমাদেরও রোল আছে। আমাদের যে ভ্যাকসিনেশন মোর অ্যাক্সেসিবল করতে হবে, হেলথ কেয়ার মোর অ্যাক্সেসিবল করতে হবে পাবলিকের কাছে, এবং জেনারেল পাবলিক হিসাবে আপনার অথরিটি যা বলে, স্পেশালি পাবলিক হেলথ যা বলে, প্লিজ স্ট্রিক্টলি মেনটেন এন্ড ফলো দ্যাট। থ্যাংক ইউ। সো আই এম গিভিং দ্য ফ্লোর টু সুলতানা জাহাঙ্গীর ফর মুভিং ফরওয়ার্ড। Thank you, everyone. This is a very wonderful, very informative presentation. Thanks, Tasfia, Protichi, Mahima, and Nadira, and also thanks, Dolly, to be the part of this listening panel, to listen all of the things. I'm very impressed with all the information that you bring it in here, with the fact and data to prove it, that how important to get the vaccination right away and how important it to take a serious way. The COVID is not a funny thing. It's not a hoax. It's a really serious thing. So we have to take it serious. And it's not only the government liability, also responsibility to do these things. Also, the public has their own responsibility to follow all the health and safety measurement that the doctors say. This is the time to listen to the scientist, not the economist. So we need to give the priority the life more than the economy, because বেঁচে থাকলে ইকোনমি পাবো, কিন্তু আমরা আমাদের যদি কোনো স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা হয় বা আমাদের যদি কোনো ফ্যামিলিতে আমাদের লস্ট হয়, এই লস্ট ইজ এ গ্রেট লস্ট ফর ফ্যামিলি। আপনি একটা সংখ্যা মাত্র সরকারের জন্য, কিন্তু আপনি অনেক কিছু আপনার ফ্যামিলির জন্য। অতএব সবগুলি ইনফরমেশন আপনারা শুনলেন, এবং এগুলি মেনে চলার জন্য আপনাদেরই দায়িত্ব আছে। 6 ফিট ডিস্টেন্স বজায় রাখেন, মাস্ক পরে রাখেন। ইভেন তো একটা ভ্যাকসিন দেওয়া অর্থ এই না যে আপনি কার্ড পেয়ে গেলেন, জেল কার্ড আউট অফ ফ্রি, সো আপনি পার্টি করতে পারবেন। নো, দুইটা ভ্যাকসিন পাওয়ার পর সবাই যখন দুইটা করে ভ্যাকসিন পাবে, তখন আমরা আশা করি যে আবার আমরা সেই আগের দিনে ফিরে যাব। তার আগ পর্যন্ত প্লিজ কন্টিনিউ মাস্কটা পরবেন, 6 ফিট ডিস্টেন্স বজায় রাখবেন, হাত ধুবেন ভালো করে, এবং বাজার থেকে যে কোনো সবজি বা যেটাই আনবেন বাসায় কমপ্লিটলি ভালোভাবে ডিসইনফেক্ট করে নেবেন। কারণ হইতেছে এই ইনভিজিবল শত্রুর এগেনস্টে ফাইট করার জন্য যতগুলি মেজারমেন্ট দেওয়া হচ্ছে সেভাবে আমাদেরকে মেনটেন করে চলতে হবে। আমার কাছে কিছু কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনগুলি আমি পড়বো, কিন্তু তার আগে আমি একটা জিনিস শুধু আপনাদের সবাইকে বলতে চাইতেছি, যে নাদিরা যে প্রেজেন্টেশনটা করলো যে ভ্যাকসিন তিনটার, অ্যাস্ট্রাজেনিকা, ফাইজার, মডার্নার, এটা ইফেক্টিভটা 100%। অতএব আপনারা সবাই আপনার এই হেজিটেন্সটা করেন না যে আমি অ্যাস্ট্রাজেনিকা নিব না, আমি ফাইজার নিব। যেটা আপনার কাছে এখন অ্যাভেলেবল সেটা আপনি নিয়ে নেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে কালকে হয়তো আপনি ইনফেক্টেড হবেন কোভিড দিয়ে। যেহেতু আপনি জানেন না যে এটা কখন এফেক্ট করবে, তার আগে যদি অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যাকসিন নেন, অ্যাটলিস্ট আপনি হয়তো হাফ প্রোটেক্টেড হয়ে গেলেন। তো যেটা অ্যাভেলেবল এখন, যদি ফার্মেসিতে অ্যাস্ট্রাজেনিকা অ্যাভেলেবল থাকে, আপনার এজ পারমিট করে, চলে যান প্লিজ, ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেন। আমরা সবাই যদি দ্রুত ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেই এবং আমাদের ভ্যাকসিনেশন রেটটা যদি আমরা 100% করে আনতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে আমরা এই আবার সেই আগের মতো মাস্ক খুলে ফেলতে পারবো, আগের মতো আমরা স্ট্রংলি কাজ করতে পারবো, আমরা আবার বেশি পরিশ্রম করে আমরা আমাদের ইকোনমিকে তুলে নিয়ে আসতে পারবো। আমার কাছে একটা প্রশ্ন আসছে, শেখ তানভিনা, সে কোশ্চেন করছে যে
Why Health Canada not recommended for retest after suffering someone COVID positive? In other countries, especially in Bangladesh, people say COVID positive patient can be retested after 21 days for now, until she is not getting the negative. So why not Canada is recommended retest? Okay, that was the issue. আমি যেটা বলবো যে আমরা এতক্ষণ ধরে এগুলাই বললাম যে ক্যানাডার আসলে যে আমরা বলি যে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, এটার উপর আসলে এমফাসিসটা অনেক কম। আপনারা যদি প্রথম থেকেই দেখেন যে গত বছর যে লং টার্ম কেয়ারে কি হয়েছে, আপনার কিটস ছিল না, আপনার প্রপার পিপি ছিল না, নানান ধরনের টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস ছিল না। So this is a concern. This is a very great question. Not even আপনার বাংলাদেশ, আপনার সিঙ্গাপুরে যদি দেখেন, ওরা আসলে প্রথম কিভাবে কন্টেন্ট করেছে, ওরা ইচ এন্ড এভরি পার্সনকে টেস্ট করেছে এবং রিটেস্ট করেছে। That's how they contained their infection. So আমাদের আসলে কানাডার গভর্নমেন্ট ফেডারেল লেভেলে এক ধরনের আপনার পলিটিক্স, আপনার প্রভিন্সিয়াল লেভেলে আরেক ধরনের পলিটিক্স, আপনার হেলথ কেয়ারে আরেক ধরনের পলিটিক্স। সো দেয়ার ইজ আ লট অফ ইস্যুস। তাদের আপনার নিজস্ব আপনার প্ল্যান্ট নাই, নিজস্ব আপনার ওয়ার্কার্স নাই। বাট কানাডায় আপনার জানেন যে আপনার হাজার হাজার রেডি টু গো ইন্টারন্যাশনাল যে আপনার গ্রাজুয়েট তারা বসে আছে, তারা অ্যাক্টিভ করছে না, এবং তাদের যে আপনার কুইক যে স্ট্রিপ, সেই স্ট্রিপ তারা ইউজ করতে অনেক দেরি করেছে। দেয়ার ইজ সো মেনি ফ্লস in maintaining এবং preventing COVID-19 disease, and you are right. আমি মনে করি যে অবশ্যই আপনার টেস্ট করা উচিত, বাট ইস অলওয়েজ গো টু দা আপনার পলিসি মেকারস এন্ড ফিজিশিয়ানদের উপর, যারা একটু ডিপেন্ড আপনার এই ধরনের পলিসি করে, কারণ তারা পলিসি করে রিসোর্সের উপর, ম্যান পাওয়ারের উপর, বিভিন্ন জিনিসের উপর আসলে বেস করে। থ্যাংক ইউ। I hope I answered the question. আচ্ছা, আমার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে কেউ যারা কাজের জায়গা থেকে ছুটি নিয়ে ভ্যাকসিনেশন দিতে যাচ্ছে, তাদের কি পেইডটা হবে কিনা? সো আমি এই কোশ্চেনের এখন পর্যন্ত কোনো অ্যান্সার জানি না, তবে অবশ্যই আপনার কোশ্চেনটা আমরা পলিটিক্যাল লিডারদের কাছে জানাবো। আই অলরেডি প্রেজেন্ট দিস কোশ্চেন টু আমাদের এমপিপি ডলি বেগম, অ্যান্ড হোপ শি উইল গোইং টু প্রেজেন্ট ইট টু দ্য পার্লামেন্ট। অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইমস কোনো পলিসি আসলে ডেফিনেটলি আমরা সেটা আপনাদেরকে জানাবো। সো আমরা এখন আপনাদের কিছু পপ আপ ক্লিনিক যেগুলো আসতেছে সেগুলো একটু ইনফরমেশন দিব। তার আগে আমি একটু বলবো যে মার্চ 2020 থেকে এই পর্যন্ত সরো কন্টিনিউ আপনাদের সাইডে স্ট্যান্ড বাই দাঁড়ায় আছে, যে আপনাদের প্রত্যেকটা প্রয়োজনে শুরু থেকে এই পর্যন্ত ইনফরমেশন। আমি খুব হ্যাপি অ্যান্ড থ্যাঙ্কসফুল টু আওয়ার ইয়াং গ্রুপ অফ গার্লস দ্যাট আর ওয়ার্কিং রাইট নাও, প্রতিচি, Mahima, Alisha, and others, Tasfia, Srabanti. They are doing continuously tireless work to collect all the information and right the way put our DW JobNet. আপনারা হয়তো সবাই জানেন Danforth Women JobNet is a network of sorrow. আমাদের more than 6,000 people are the subscribe of these things, and also আমাদের Facebook এবং also আমাদের ওয়েবসাইট, and আমরা also যে টেলিফোন ইনফরমেশন থ্রেড করে রাখছি যে আমাদের almost 10 people are ready to call everyone to give the information. So আমাদের কাজ হতেছে মার্চ 2020 থেকে এই পর্যন্ত আমরা সব ধরনের হেলথ এন্ড ইকোনমিক মেজারমেন্টস ইনফরমেশন আপনাদেরকে কন্টিনিউ দিয়ে যাচ্ছি, এবং আমরা কিছু এইডও ডিস্ট্রিবিউশন করছি বেসড অন দ্য ফান্ডিং, এন্ড কন্টিনিউ আমরা কাজ করতেছি। আমাদের কমিউনিটির ভিতরে কেউ যদি COVID-19 সিমটম ফিল করেন, প্লিজ কন্ট্যাক্টেড উইথ আস। আমরা জানি যে কোন অর্গানাইজেশনের সাথে কমিউনিকেশন করলে অ্যাটলিস্ট আপনি আপনার আইসোলেশনটা মেনটেন করতে পারবেন। আপনার ড্রাই ফুড বলেন, বাসায় মেডিসিন বলেন, সেটা আপনার বাসায় ডেলিভারি করার মতো নেটওয়ার্ক অ্যান্ড অর্গানাইজেশন আছে কমিউনিটিতে, আমরা তাদের সাথে আপনাদেরকে কানেক্ট করে দিব। কিন্তু আমাদের একটা অনুরোধ, যদি আপনার এরকম সিমটম থাকে প্লিজ আপনি বাইরে বেরোবেন না, প্লিজ আপনি এই জিনিসটা ছড়াবেন না। আমরা অনেকগুলি রিপোর্ট পাচ্ছি যে আপনাদের করোনা ভাইরাস হওয়ার পরেও আপনারা বাইরে যাচ্ছেন এবং আপনি অ্যাসিমটোমেটিক, আপনার সেরকম সিমটম আসতেছে না বলে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ মসজিদে যাচ্ছে নামাজ পড়তে, কেউ বাইরে যাচ্ছে, কিন্তু দ্যাটস নট গোইং টু বি ওয়ার্ক। এটা আপনারা আরো ছড়াচ্ছেন। এই ভাইরাসটা শুধু একজনকে এফেক্ট করে না, একজনের থেকে 10 জনকে এফেক্ট করবে। সো যদি কারো হয় পার্সোনাল লাইবিলিটিতে আপনারা ঘরে থাকেন, আপনারা আমাদেরকে জানান আপনাদের কোন প্রয়োজন আছে, আমরা সেগুলি আপনাদেরকে চেষ্টা করব যাতে আপনাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছায় দেওয়া যায়। তো প্লিজ আপনারা ঘরে থাকেন।
যখন আপনার এই ধরনের সিমটম দেখা দেয়, কারণ আপনার মাধ্যমে আরো 10টা মানুষ এফেক্টেড হচ্ছে। এখানে একটা সবার একটা সোশ্যাল লাইবিলিটি আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে। সো এই লাইবিলিটি এন্ড রেসপন্সিবিলিটিটা মেনটেন করে চলুন। আর আপনারা হয়তো স্ক্রিনে এখন দেখতে পারতেছেন যে পপ আপ ক্লিনিক আসতেছে M1B and M1M। মে 4 তারিখে 5 তারিখে 9টা থেকে 9টা পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন করবে ওরা। সো আপনারা প্লিজ আপনাদের হেলথ কার্ড নিয়ে যাবেন, প্রুফ অফ অ্যাড্রেস নিয়ে যাবেন, এবং 18 থেকে যারা আছেন ভ্যাকসিনটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি জানি না ওরা কতগুলি ভ্যাকসিন এখানে আনতেছে, তো সবসময় মনে রাখবেন লিমিটেড অপরচুনিটি প্লিজ। সো লাইন আপ এন্ড গেট দ্য ভ্যাকসিন অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ ইট পসিবল। আপনি একটা ভ্যাকসিন দেওয়া মানে হচ্ছে হাফ প্রোটেকশন নিলেন, আর আপনি প্রোটেকশন মানে আপনার সাথে সাথে আপনার কমিউনিটির আশেপাশে মানুষ প্রোটেক্টেড হচ্ছে। সো এই জিনিসটা মনে করবেন যে ভ্যাকসিনটা নিয়ে শুধুমাত্র নিজের প্রোটেকশন না, সোসাইটি প্রোটেকশন, এবং এটা সবার দায়িত্ব। প্লিজ ভ্যাকসিনটা নেবেন, কোনো হেজিটেন্সি রাখবেন না। প্রত্যেকটা ফার্মেসিতে এখন যেটা দিচ্ছে অ্যাস্ট্রাজেনিকা, আপনারা যদি না জানেন কোথায় দিচ্ছে, প্লিজ কল আস। আমার নাম্বার হচ্ছে 6478579153। সরতে কল করেন 4166860701, এবং আমাদের কাছে থেকে ইনফরমেশন নেন, কিন্তু তারপরে আপনারা প্লিজ ভ্যাকসিন দেবেন। এইটা আমাদের এখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমরা চাই যে সবাই ভ্যাকসিনেটেড হোক, যাতে আমরা আমাদের পুরানো দিনে ফিরে যেতে পারি। সো আমি এখানে প্রেজেন্টেশনটা শেষ করার আগে একটা জিনিস শুধু সবাইকে বলতে চাচ্ছি, যে আমরা এখন একটা খুব খারাপ পরিস্থিতিতে আছি, যেখানে ইন্ডিয়াতে নাদিরা দেখাইলো। এটা দেখার পর কিন্তু আমাদের চিন্তা করা উচিত যে বাংলাদেশ তো ইন্ডিয়ার প্রতিবেশী দেশ, সেখানে কি হবে। আমি খুব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট ইজ নট রেডি। প্রত্যেকটা সময় আলোচনা হলে দেখা যায় কার বউ কার সাথে চলে গেল, কোথায় কি হলো, সেটাই ডিসকাশন হচ্ছে কন্টিনিউ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ডিসকাশন হচ্ছে না যে কিভাবে, যদি আমাদের এরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে যেরকম ইন্ডিয়ার অবস্থা, আমরা কিভাবে নিজেদের প্রোটেকশন করব, আমাদের হেলথ সেক্টরে কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে, সেখানে কিন্তু কেউ কনস্ট্রাকটিভ কোনো ডিসকাশন হচ্ছে না, এবং কনস্ট্রাকটিভ ভাবে গভর্নমেন্ট কিন্তু কোনো পলিসি নিয়ে আসতেছে না। তা সত্য কথাটা বলার সবার উচিত। এখানে সবসময় চেষ্টা করেন, এখানে দূরের থেকে হলেও চেষ্টা করেন যে কিভাবে দেশের মানুষ ভালো থাকে। সো আর আরেকটা জিনিস, এখানে একটা কোশ্চেন আসছে, সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে why does COVID-19 and the variant seems to be mild to some people had deadly to other people? Nadira. Great question. অ্যাকচুয়ালি আপনার বডি একটা ডিজিজের এগেইনস্টে কিভাবে ফাইট করবে, এটা অনেকগুলা জিনিসের এলিমেন্টসের উপর ডিপেন্ড করে। ফার্স্ট হলো আপনার ইমিউনিটি। এখন আপনি যদি দেখেন যে যারা আপনার ডায়াবেটিক আছেন এবং যারা আপনার একটু এজেড পিপল, তাদের হেলথ রিস্কটা আপনার আদার পিপলের চেয়ে অনেক কম, বিকজ আপনার সিমটমটাই এরকম আসে। আবার আমরা এটাও যে আপনার ইউনিভার্সাল ট্রুথ তা না, দুইটা অ্যাডাল্টের মধ্যেও আপনার দেখা যায় যে কারো আপনার সিমটম কম হচ্ছে, কারো বেশি হচ্ছে। কারণ হচ্ছে যেটা ডিপেন্ড করে যে কি পরিমাণ এক্সপোজার আপনার ভাইরাসের প্রতি হয়েছে। আপনি কি একটা হাঁচি দেওয়ার সাথে ইনফেক্টেড হয়েছেন, নাকি আপনি ওয়ার্ক প্লেসে ছিলেন সারা 8 ঘন্টা ধরে আপনি আসলে এক্সপোজড হয়েছেন, তাহলে আপনার ইমিউনিটি সিস্টেমটা আপনার ওই ভাইরাসের এগেইনস্টে কেমন কাজ করছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো আপনার ফিজিক। আপনি আসলে অ্যাথলিট নাকি আপনি আসলে সেডেন্টারি। যারা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল লিড করে তাদের ইমিউনিটি সিস্টেম আসলে অত স্ট্রং থাকে না, আর যারা অ্যাথলিট দেখবেন যে তাদের আপনার ইমিউনিটি সিস্টেম আসলে স্ট্রং। দেন ডিপেন্ড করে আপনার ফুড হ্যাবিট, আপনার এনজাইটি লেভেল, আপনার স্লিপ, যেটা হলো আমাদের বডি গার্ড, যেটা আমরা ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করে। সো দ্যাটস ওয়াই আপনি দেখবেন যে দুইটা পিপলের আপনার একই ফ্যামিলিতে হচ্ছে, একজনের আসলে সিমটম কম হচ্ছে এবং 2 দিনের মধ্যে রিকভারি করছে, কেউ আপনার আইসিইউ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, বিকজ অফ অল অফ দোজ ফ্যাক্টস। সো আমি বলবো যে কোভিড এর এগেইনস্টে ফাইট করার জন্য এখন আমাদের হাতে ভ্যাকসিন আছে। ভ্যাকসিনেশন হওয়ার পাশে আমাদের পাবলিক হেলথের যে স্ট্রিক্ট রুলস, আপনার স্যানিটাইজেশন, মাস্ক ওয়ারিং এন্ড আপনার স্পেস, এটা আপনার মেনটেন করতে হবে। ক্লোজ প্লেসে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, এবং বডিকে আপনার ট্রেন করতে হবে। কিভাবে ট্রেন করবেন? এক্সারসাইজ করবেন, হেলথি ফুড খাবেন। এই যে রমজান মাসে আমরা অনেকেই আছি সারাদিন ফাস্ট করার পর ভাজাভুজি খাচ্ছি, কয়টা মানুষ ফ্রুটস খাচ্ছি, যেটা আপনার আসলে ইমিউনিটিটাকে বিল্ড আপ করে। সো থিঙ্ক লাইক দিস ওয়ে, যে আপনার কেন আপনার সিভিয়ার ইনফেকশন হবে, আরেকজনের হবে না। থ্যাংক ইউ। Okay, Nadira, can you do me a favor? Can you answer this question in English, because the person who asked the question, so she should, she is not Bangladeshi. So, okay, we are requesting to answer this question in English. The question to I didn't get you.
Okay, the question was like why some people has the symptom and some people are not, that both are getting the COVID-19. So far, whatever you say, I can translate these things, that some people's stamina and immune power is different to the other. So like you said, that if you are a athlete person, you are doing exercise regularly, you are not living a sedentary life, so then you have more possibility that you're going to be protect yourself and you're not going to get that much high infection, right? And also, yeah. Yeah, on top of this, most important is that how much you exposed to a virus. Some people exposed from elevator, from short period of time, and some people exposed from workplaces for long 8 hours. So the virus load, the greater the virus load, the greater the chances of getting ill. Okay, so this is the first factor. And second factor is individualized factor, that how much you can fight back against. So if you are diabetic, if you are less immune person, you will it is natural that you will fight back less. But if you're adult person and your stamina is good, you are doing good exercise, you are sleeping well, you are eating well, you are getting more vitamins and natural things that can fight back against viruses, so your symptoms will be less. But who in the same age as you as adult, but leading a sedentary life, not sleeping well, always on the Facebook, and their immune system not the same as like healthy people. So that's the thing that is the distinctive between two people getting more symptoms and less symptoms. I hope I answered the question now. Thank you, Nadira. And we are in the end part of the event today. So we just want to send a request to the community. Please collect the information that you need right now to maintain your healthy life and also keep you safe from the virus. So there is another question I see. So we will going to answer that. Why you encouraged to take AstraZeneca vaccine, which have a severe side effect as well as efficacy is only 65? Nadira, can you unmute yourself? This is I think that I have to take at least 15 minutes to answer your question. But first of all, I will encourage you to see this presentation again and go for our previous presentation again to review this. It will make it clear, give you more ideas. But right now I can tell you efficacy rate is different than you think. Efficacy rate 65% means that if you get vaccine, you have 65% less chances get infection that other person who didn't get vaccine. It's not between Pfizer and Moderna. It's not between Pfizer and AstraZeneca. Okay, it's between who got vaccine and who didn't get vaccine. So this is the number one. Okay, one thing I want to add with you in here, that we need to see that where the vaccine get trialed, because efficacy came from over there. The Pfizer and Moderna both trialed in America when there is no peak of the COVID-19. So definitely 95% efficacy came. But the AstraZeneca was trialed in the South Africa and other place when that was peak time. So that's why 65% efficacy, right, Nadira? That last presentation, we did it already. Yeah. So the thing is that if you compare between two vaccines, in clinical trial, you have to go through the same people in same time. এখানে অ্যাস্ট্রাজেনেকা এবং যে আপনার ফাইজার এটা সেম টাইমে হয়নি। সো আমরা কিন্তু এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করতে পারি না। আর থার্ড থিং হলো সিভিয়ার সাইড ইফেক্ট, আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকাও আছে, সিভিয়ার সাইড ইফেক্ট আপনার ফাইজার এবং মডার্নেও আছে। ফাইজার আর মডার্নে অ্যানাফাইলাক্সিস, আর এখানে হলো আপনার যেটা হলো যে আপনার ব্লাড ক্লটিং। এবং আপনি যদি আমাদের প্রেজেন্টেশন দেখেন, একটা প্রেগনেন্ট হলে আপনার যে ব্লাড ক্লটিং এর চান্স, এটা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের চেয়ে অনেক বেশি। বাট তাই বলে কি ফিমেল মানুষ এখন প্রেগনেন্ট হবে না? সো দিস ইজ এ ভেরি কমন সেন্স কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস খুব ক্লিয়ারলি বলবো, যেটা ফ্যাক্ট, এটা আমাদের দায়িত্ব আপনাদের সামনে আনা। আমি অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন যেরকম রেকমেন্ড করছি, আমি ফাইজারও ভ্যাকসিন রেকমেন্ড করছি এবং মডার্নও রেকমেন্ড করছি। The question is, আপনার কাছে যেটা আসবে, ডোন্ট চুজ ফ্রম ইট, যেটা আসবে সেটাই নেবেন। এখানে এর মানে এই না যে ও আপনার ফাইজার আছে সামনে, আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা আছে,
আপনি ইউ ক্যান চুজ ফ্রম বোথ, বাট শুধুই যদি অ্যাস্ট্রাজেনেকা থাকে, ইজ বেটার টু গেট অ্যাস্ট্রাজেনেকা নট গেটিং ভ্যাকসিন, বিকজ আনভ্যাকসিনেটেড থাকলে আপনার ব্লাড ক্লটিং হওয়ার চান্সেস, আপনি যদি কোভিড হন, 8 to 10 times মোর দেন আপনার নট গেটিং ভ্যাকসিন। সো দ্যাটস দ্য ইস্যু। নাও এভরিওয়ান হ্যাভ দ্য চয়েসেস। এন্ড আমাদের পুরানো যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল সেখানে কিন্তু আমরা বলে দিছি যে এফিকেসি 65% থাকলেও এন্ড অফ দ্য টাইম ইফেক্টিভনেস অফ দ্য অল ভ্যাকসিন ইজ 100%। সো ওই জিনিসটা আপনারা একটু আমাদের ফেসবুকে যান, বা আপনারা যদি চান ওইটাকে আপনাদেরকে পাঠাইতেও পারি। আমাদের ওয়েবসাইটে যান, দেখবেন দুইটা পাওয়ার পয়েন্ট আছে, ওখানে কিন্তু আমরা একদম সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট দিয়ে প্রুভ করে দেওয়া হইতেছে যে ইফেক্টিভনেস 100% অল ভ্যাকসিন। এফিকেসি আর ইফেক্টিভনেস দুইটা জিনিসের ডেফিনেশনটা আর ডিফারেন্সটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এন্ড অফ দ্য টাইম যেটা অ্যাভেলেবল সেই ভ্যাকসিনটাই আমাদের নিতে হবে। এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে এখন অ্যাভেলেবল আছে অ্যাস্ট্রাজেনিকা, আপনি ওইটা না নিয়ে আপনি বললেন যে না আমি ফাইজারের জন্য ওয়েট করব, তাহলে আপনি কিন্তু চান্স করে রাখলেন যে ভ্যাকসিন ভাইরাস আপনার এর মধ্যে ধরে ফেলতে পারে। সো সেটার জন্য আমাদের কথা হইতেছে, যেটা নাদিরা বলছে, যেটা অ্যাভেলেবল রাইট দ্য ওয়ে সেটাই নেবেন। আর একটা কোশ্চেন আসছে নাদিরা, সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে যে একই ফ্যামিলিতে দেখা যাচ্ছে কারো কারো কোভিড পজিটিভ এন্ড সাম আদার মেম্বার্স এন্ড নেগেটিভ, সো হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস থিংস লাইক? আচ্ছা, এটাও আসলে আমি বলবো যে আপনার ইমিউনিটির উপর নির্ভর করছে। আবার অনেকে আছে যে আপনার কারো আর্লি, ধরেন আপনার দুজনই একসাথে এক্সপোজড হলেন, কারো আপনার পজিটিভ টেস্ট আসতেছে আফটার 3-4 days, কারো আসতেছে 14 days পর। সো আপনার এই সময়টা আসলে ডিপেন্ড করে যে এটার ইনফেক্টিভিটি যে আপনার পিরিয়ডটা সেটা হলো 1 to 14 days। তো কারো আপনার পজিটিভ আসতে পারে আপনার আফটার এক্সপোজার অফ 5 days, কারো 14 days। সো এটা আপনার আরেকটা জিনিস হলো, অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চারা আপনার অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, ওদের আসলে কোভিড হয়ে যায়, কিন্তু যখন পরে টেস্ট করা হয় পরে দেখা যায় ওদের নেগেটিভ আসে, বাট দে অলরেডি আপনার অলরেডি ইনফেকশন তাদের চলে গেছে। তো ইনফেকশন পিরিয়ডটা যখন চলে যাবে তখন এটা নেগেটিভ আসতে পারে। Thank you, Nadira, for your answer and everything. এটাই হইতেছে, if your stamina is permitted and the amount of virus you are loading your body, it depends on that how much effective you're going to be. So arekta jinish I just want to add in here from Pratichi's presentation. Pratichi said that the place where that is a possibility that you forcefully inhalation and exhalation, you need to do it, and that is the one cause of getting the virus. And এটা কিন্তু শুধুমাত্র ওয়ার্কপ্লেসে যখন আমরা কাজ করি, we are not like thinking that how many times I'm breathing and how I safely we can breathe. That times breathing is the easy things, you do it, and you have to do it very fast because your workload is over there. So that's why like workplace must be like a 6 feet distance must be follow all the health and safety procedure and policy when they're open, and when if they have any kind of exposure, they should shut down these things and disinfect, and 10 days after reopening. So then this will be the way to protect the people, workers, and if the worker get protected, the community will be protected. So that is the things, because virus is coming from the workplace to the community. We already show the data that in Peel region 66% community contamination is coming from the workplace contamination. সবার শেষে শুধু একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে আমরা সারা জীবন অক্সিজেন নিচ্ছি, এটা ফ্রি আল্লাহ আমাদেরকে দিছে, কিন্তু যখন আমরা অসুস্থ হয়ে যাই অক্সিজেন নিতে যাই, এখন তখন আমরা দেখি যে পরিমাণ অক্সিজেন নেই সেটা অনেক সময় মানে অনেক দাম পড়ে যায়। তাই এই যে আমরা ফ্রি জিনিসটা নিচ্ছি, অক্সিজেনটা কিন্তু প্রোভাইড করতেছে আমাদের নেচার। সেই যে গাছ আমরা ধ্বংস করতেছি, বন ধ্বংস করতেছি, আমরা আমাদের নেচারকে ধ্বংস করে ফেলতেছি, যেখানে আমাদের প্রচুর অক্সিজেন তৈরি হয়। সো আমাদের কথা হইতেছে, আমরা যখন সবসময় চিন্তা করি যে আমরা মার্সে পাঠাবো, যে সায়েন্টিস্ট পাঠাবো মার্চ, ওখানে আমাদের চেক করার আগে ওই টাকাটা ওইখানে খরচ না করে সারা ওয়ার্ল্ডে বনায়ন করা উচিত, প্রচুর ফরেস্ট্রি করা উচিত। আমাজন ফরেস্ট যেটা বলে পৃথিবীর অক্সিজেন, এটাকে ধ্বংস করে ফেলতেছে প্রফিটেবল পিপলরা। এখন আমাদের সুন্দরবনও ধ্বংস হচ্ছে। তো প্রত্যেকটা এগুলো হচ্ছে পলিটিক্যাল পিপলদের ল্যাক অফ ইন্টেনশন, তো প্রফিটেবল থিঙ্কিং। পলিটিক্যাল লোকদের এখন চিন্তা করতে হবে যে সামনের পৃথিবী আমরা কিভাবে রক্ষা করব, এবং সামনের পৃথিবী রক্ষা করতে হলে সবুজ ছাড়া উপায় নেই। সো যেখানেই জায়গা পাবেন প্রত্যেকটা মানুষের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত, গাছ লাগান,
এবং সরকারেরও উচিত হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের উপর দিকে নজর দেওয়া, কারণ হইতেছে নাইলে পৃথিবীকে বাঁচানো যাবে না, পৃথিবী না বাঁচলে আমরাও বাঁচবো না। অতএব অর্থ দিয়ে তো আর পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে অর্থটাকে সেইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, যেখানে গাছ লাগান, পরিবেশটাকে রক্ষা করেন, এবং সেটা। আর সবশেষে এটা বলবো যে সবসময় সত্য কথা বলার চেষ্টা করেন, সত্য বলতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, এবং যেটা আমাদের দরকার কমিউনিটির জন্য, আসেন আমরা সবাই আউটস্পোকেন হই। কারণ কানাডা ইজ এ কান্ট্রি যেখানে ডেমোক্রেসিটা খুব সুন্দরভাবে ফলো করে। সত্য বলার জন্য আপনার কোনো পানিশমেন্ট হবে না, যেটা প্রয়োজন প্লিজ ভোকাল হন। আপনারা পলিটিক্যাল কমিউনিটি লিডার, আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে কমিউনিটির নিডটাকে তুলে ধরা। আমরা সবাই আমাদের রেসপন্সিবিলিটিটা ফলো করি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং সবাই নিরাপদে থাকবেন, এবং অন্যকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবেন। এবং আমাদের এই ইনফরমেশনগুলি আমরা আমাদের ফেসবুকে দিব, ওয়েবসাইটে দিব। যদি আপনারা পাওয়ার পয়েন্টে আবারও পড়তে চান, ওয়েবসাইটে যেয়ে সেটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। অ্যান্ড থ্যাংকস অল প্রেজেন্টার, Nadira, Protichit, Tasfia, Mahima, and also thanks to our tech person, those who are helping us to run this program. And have a wonderful weekend. See you again. Bye. Bye.